Salut tout le monde, salut Gunther, salut Sbla, salut Tranquille, bienvenue à vous trois, et bienvenue à tous ceux qui passeront par là. On est dimanche, il fait beau, il fait presque chaud aujourd'hui, après cette semaine morose qu'on a eu à Nancy, on a eu que du temps gris et de la pluie quoi, et là ce dimanche, c'est un dimanche radieux, ça fait du bien quoi, les fenêtres grandes ouvertes, avec le chat qui prend le soleil à la fenêtre aussi, elle en profite. Et bon dimanche, du repassage aujourd'hui, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il va faire du repassage devant moi, quoi. Je dis juste salut, je peux même pas mettre le son pour la zig d'intro. Ah mince, quoi. T'es peut-être avec ta copine à ce moment-là. Bah écoute, profite, si c'est le cas, profite avec elle, hein, c'est quand même un peu plus important, quoi. C'est normal, quoi. Enfin bref, et puis bonjour Gunther, quoi. Salut, c'est pas ta caisse. Ah non, je suis pas à la maison, donc. D'accord, ok, ça marche, quoi. Bah oui, t'es toujours à Nice, quoi, à ce moment-là. Je sais pas, quoi. Enfin bref, nous, on se retrouve cet après-midi pour la dernière ligne droite. Ça y est, on y est enfin. Nous sommes au troisième livre des Piliers de la Terre. Ça y est, on a conclu le livre 2. C'était très bien. On a fait 4 chapitres, il me semble, hier. Donc voilà, c'est allé assez vite. Et puis, il s'est passé plein de choses. Surtout dans le dernier chapitre, quoi, comment dire, où la situation s'est quand même nettement dégradée un peu pour tout le monde, quoi. Et ce qui fait que là, on part dans l'inconnu pour ce troisième et dernier tome. Donc on va aller du chapitre 15 au chapitre 21, donc il nous reste 7 chapitres en tout. Donc je vous dis pas qu'aujourd'hui on va terminer, je pense pas, mais peut-être d'ici 2 ou 3 streams on devrait l'avoir fini. Mais là, je suis pas à la maison, donc après pour toujours à Nice, ouais. Ouais, mais aujourd'hui on rend visite à Steph de Monaco. Ok, quoi, bah ça va, tu vois la famille princière, c'est cool, bah, quoi. T'as des entrées quoi. T'as des entrées qu'on n'a pas. En tout cas, profite bien du temps niçois. À mon avis, il doit faire encore meilleur qu'ici. Bon, en tout cas, nous, on n'est pas à plaindre. En tout cas, aujourd'hui, ça va. Grand ciel bleu. Il fait beau, il fait presque chaud, donc on va pas se plaindre, quoi. Donc bon, donc voilà. Je vais vous faire un petit résumé vite fait quand on va lancer le jeu, mais c'est vrai que là, les cartes ont été un peu redistribuées et la situation n'est pas forcément au beau fixe pour tous nos personnages. Mais de ce que j'ai compris, là, on va se retrouver en France maintenant, parce que toute l'histoire se déroulait en Angleterre jusque-là. Et il me semble que là, bah, on va faire un petit détour par la France. Est-ce que ça va être juste la Normandie ou plus loin? On va bien voir. Et voilà, on va continuer, on va entamer ce livre 3 et on va voir jusqu'où on va aller. Je pense qu'on va faire 2 ou 3 chapitres faciles cet après-midi. Donc prenez votre temps, installez-vous bien, prenez un café ou une petite sucrerie, je sais pas. Et puis détendez-vous, quoi. Voilà. Et bon jeu de cartes. Alors, je vais juste remettre le chat correctement. Hop, voilà. Yep. Et donc voilà, ça y est, on est au troisième tome. Donc chapitre 15 à 21, comme je vous l'avais dit, qui s'appelle Au cœur de l'orage. Le premier s'appelait Dans les cendres, le deuxième s'appelait Qui sème le vent, et le troisième donc s'appelle Au cœur de l'orage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la cathédrale de Kingsbridge est loin d'être terminée, elle est même à l'arrêt, parce que le toit s'est effondré. Euh, En fait, il y avait des problèmes de budget et le fils de Tom Builder, le fils de Tom le bâtisseur, donc Alfred, est devenu maître bâtisseur à son tour. Et pour faire des coupes dans le budget, bah, il a décidé de faire un peu un toit au rabais et surtout d'aller un peu plus vite. Et du coup, eh bien, il y a eu des fissures, il y a eu d'énormes fissures au niveau des tours et ça s'est écroulé parce qu'il a voulu faire un toit en pierre plutôt qu'un toit en bois comme prévu à la base. Donc l'église de Kingsbridge est en sale état et ben ça a tout précipité, c'est-à-dire que Alfred le bâtisseur bah, a changé de camp
il est allé voir l'évêque Valéran en compagnie de William Hamley pour devenir leur nouveau maître bâtisseur pour leur cathédrale à eux. Donc super, on perd le seul maître bâtisseur qu'on avait sous les mains, sous le bras. Tom le bâtisseur, lui, il est malade, enfin il est en mauvais état, donc il peut pas reprendre la construction de la cathédrale de Kingsbridge. Et quant à Aliena, elle a un peu tout perdu, parce que comme Alfred est parti chez les Hamley et qu'il a abandonné la construction de Kingsbridge, et ben du coup, elle a plus les revenus nécessaires pour financer Sir le Chat pour sa conquête du comte de Shiring. Donc du coup, elle est à l'arrêt, elle aussi. Elle a plus. Salut Winyard. Ah coucou, ça fait plaisir de te voir. Et donc, du coup, elle peut plus financer sa reconquête du comte de Shiring. Et pendant ce temps-là, Jack, lui, il a refusé d'être moine et il est parti en France. Il a décidé de quitter. Oui, ça va très bien. Écoute, bon, je me suis levé un peu tard aujourd'hui. Je me suis levé à midi et quelques, quoi, comme un gros chat. Mais là, ça va. Je suis content de continuer les Piliers de la Terre parce que c'était une partie qu'on avait entamée il y a 3 ans et on n'était pas allé jusqu'au bout. Donc il y a quelques jours, enfin il y a une semaine, j'ai décidé de reprendre le jeu à zéro. Et on a rattrapé notre temps perdu et maintenant c'est de la pure découverte. Donc je suis content d'entamer ce 3e et dernier livre. Donc du célèbre roman de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Peut-être que tu connais de nom, Winyard, Les Piliers de la Terre, parce que ça a été aussi une série TV. Il y en a même eu 2. Il y a même eu 2 séries télé. Et surtout, le livre, ça a été un succès. Ça fait du bien de dormir comme ça. Je me suis réveillé à 10h, c'était top. Bah oui, surtout, en plus, toi, tu travailles, quoi. Donc, les grasses matinées sont encore plus précieux que moi qui ne travaille pas, quoi. Donc, je comprends tout à fait qu'un jour de repos à faire la grasse matinée jusqu'à 10h, c'est sacré, quoi. c'est même vital, quoi, des fois, quoi. Quand on a des semaines dures, quoi. Donc bon. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est que Jack, lui, il a décidé de partir en France, parce qu'il a été déçu que Aliena se marie avec Alfred, et de toute façon, il voulait pas travailler avec Alfred sur la cathédrale de Kingsbridge, donc il a décidé de se barrer, et puis il voulait pas devenir moine non plus, il a dit que c'était pas fait pour lui, donc il s'est barré, et quant à Aliena, elle a décidé en fait au dernier moment, après la naissance de leur fils, parce que oui, ils ont eu un enfant ensemble, et quand Alfred a découvert qu'elle était enceinte alors que c'était pas de lui, pareil, il l'a pris un peu mauvaise. Et Aliena, toute seule avec son enfant, a pris un bateau et est partie vers la France, à la recherche de Jack. Alors c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi, parce que chercher une personne dans un pays entier, bon courage, quoi. Je sais pas comment elle va faire pour le trouver, quoi. Surtout s'il est pas en Normandie, qu'il est du côté de Carcassonne, ça va être un peu long. Donc je sais pas comment elle va faire. Mais bon, ça c'est la magie des histoires imaginées, hein, donc on va bien voir. Et puis quant à Philippe, notre prieuré de Kingsbridge, il a décidé de se mettre en retrait, de faire un peu d'introspection parce qu'il a une perte de foi après ce qu'il a vu à Lincoln et lors de la bataille entre le roi Stephen et l'impératrice Maud, enfin plutôt le Robert de Gloucester. Donc du coup, après les massacres qu'il a vus, il a perdu un peu foi en Dieu et du coup il a écrit une dernière lettre à son frère Francis pour lui dire qu'il allait se mettre en retrait du monde extérieur et ne plus s'investir autant qu'avant et donc d'être un peu en introspection monacale, quoi. Donc voilà, donc du coup la situation a bien changé pour tous nos personnages, elle est pas au beau fixe, surtout que l'évêque Valéran tire les cartes, tire les ficelles dans le goût de tout le monde et il a réussi à recruter Alfred le bâtisseur et avoir la bénédiction de William de Hamley pour lui construire sa cathédrale à Shiring. Voilà la situation où on est pour le début de ce tome 3. Et je pense qu'on va commencer tout de suite avec Aliena qui va se rendre en France. On se retrouve au ménage mais sans chevalier. Ouais, c'est vrai que ça peut faire penser au jeu que jouait Gunther. Putain, j'ai un trou de mémoire, quoi. Aidez-moi, quoi. Enfin bref, le jeu médiéval. J'ai une perte de mémoire là tout d'un coup, quoi. Merde. Plus je cherche, moi je trouve, quoi. Kingdom Come, merci. Voilà, Kingdom Come. Donc pareil, on est dans ce Moyen-Âge. Je pense qu'on est même un peu plus tôt que les événements de Kingdom.
puisqu'on est en 1140. Donc je pense que c'est un peu plus tôt que les événements Kingdom. Mais ça nous permet aussi de voyager dans le Moyen-Âge de l'époque, voilà, en Angleterre, dans le Moyen-Âge de l'époque, quoi, voilà, quoi. Donc ça fait un peu un voyage historique, et puis surtout le livre est très bien écrit, donc, et puis surtout l'adaptation en point and click est vraiment, vraiment bien faite, quoi. Je veux dire, c'est pas un point and click très difficile, loin de là, c'est très facile comme point and click, et ça permet le but du jeu, c'est vraiment l'immersion, quoi. C'est vraiment l'immersion dans l'histoire, dans l'ambiance, et dans ce décor de Moyen-Âge aussi, quoi. Avec des intrigues politiques, financières et de guerre. Voilà. Eh bien, on est sans chevalier. Ship. Voilà. She was one of the fastest vessels that was ever built. The man who should be king of the English now, the son of King Henry, was on board when she sailed off. And with the prince there were 140 knights and many nobles, all on their way from Normandy to England. They say the ship hit the rocks, and then a fire broke out. Even before the white ship had departed, the prince and his men had begun to drink and get violent. Monks that were meant to bless the voyage were then forced to disembark. Some say the ship had been cursed. The king's son and many of his family were pulled down into the Black Sea. C'est le fils du roi, le fils de l'impératrice Maud est mort. Ah mince, quoi. 1142. Ah, tu veux dire qu'il n'y a plus d'héritier légitime du roi d'Angleterre? Ça craint, ça. You're forgetting one important detail. Not only these monks, but also Stephen of Blois, the king's nephew, left the ship before it embarked. They say he got ill. That old rumor. The same Stephen who calls himself the King of the English now. What? That cannot be a coincidence. Yes, it can be. Of course he's king now. He survived. He is the king's nephew. What do you think, my lord? I think Stephen is a clever man. Clever enough to have his whole family perish. But why he would want to rule that god-forsaken rock, I will never understand. What makes you say that? I love my country. Then why are you leaving? Well, because I want to see something new. I'll tell you what you're going to see. A proper country, where people know how to behave. La France. À la Normandie, quoi. What about you? Why are you leaving? Je n'avais aucune raison, je cherche quelqu'un. Donc ça, c'est Aliena. Aliena qui est ici. Elle est avec son I'm fils. looking for someone. For who? I guess I should stay out of other people's business. Forgive me. You English do talk a lot, don't you? I just don't know how to feel about leaving my country for the first time. I mean, how should anyone feel? Adviendra ce qu'il adviendra. You'll see what happens. I vivra don't verra. know. Maybe I'm just running away. You should all get some rest. It will not be long now till we reach Cherbourg. Cherbourg. Thank the Lord. I can't wait to be back. Enfin dans un pays civilisé. La France. Enfin, pour les Anglais, la France c'est juste la Normandie. Ils vont pas aller jusqu'à Nice ou juste comme ça. Déjà la Normandie pour eux c'est loin. Ouais, donc si j'ai bien compris, le fils de l'impératrice Maud serait mort dans le bateau, mais je croyais qu'il était prêt à reprendre la couronne une fois plus grand, quoi. J'ai pas très bien saisi là, ce qu'ils ont dit au début. Et pourquoi il se serait rendu en Normandie, le fils du roi, le fils de l'impératrice, quoi. Moi j'ai pas dû bien comprendre. Petit générique, hein, à chaque début de livre. En tout cas, on est bien avec Aliena. Ça, c'est le principal. Et surtout, la question qui nous intéresse, c'est
quelle cathédrale va arriver à aller jusqu'au bout, quoi? Est-ce que c'est la cathédrale de Shiring de l'évêque Valéran, ou alors est-ce que ça va être la cathédrale de Kingsbridge de Philippe, quoi? C'est ça les piliers de la Terre avant tout. C'est la cathédrale. Et donc on est en 1142. Livre 3, au cœur de l'orage. Chapitre 15. Le voyage. Cherbourg, Normandy. In the late summer of 1142, I had left my home country, England, for good. My old life lay in shambles, as did my former home of Kingsbridge. Having failed both my friends and family, I had set out to find my baby's father, the man I still loved with all my heart, Jack Jackson. And so early one morning in July, I finally arrived on the shores of Normandy. C'est beau. With nothing on me but a pouch of coin and a young, curious face yet unnamed, who was just as unfamiliar to this new world as was I. Elle a juste une bourse. Elle a juste une bourse, quoi. Et le gamin s'appelle même pas. La Blanche-Nef. Donc on va relire attentivement ce qui s'est passé. Le naufrage de la Blanche-Nef, 1120. 1120 ? Donc il y a 20 ans. La Blanche-Nef était l'un des navires les plus rapides de son époque. Il était commandé par le fils du capitaine du bateau qui avait amené Guillaume le Conquérant de Normandie en Angleterre, lors de son invasion de l'Angleterre en 1166. Tout comme son père par le passé, le capitaine de la Blanche-Nef a volontiers accepté à son bord un grand nombre de membres de la maison royale du roi Henri, afin de traverser la Manche pour rendre visite au roi d'Angleterre. Mais comme tous les malheureux qui étaient présents sur ce vaisseau, le capitaine n'a pas survécu au voyage. En pleine nuit, le navire a heurté un rocher et un incendie s'est déclaré. Le navire a sombré dans les profondeurs de la mer, emportant avec lui les héritiers du roi. Stéphane de Sbleu aurait dû lui aussi se trouver à bord, mais il a été rapporté qu'une maladie soudaine l'avait forcé à quitter le navire peu avant qu'il prenne la mer. Cette nuit de novembre, alors que la Blanche-Nef sombrait, Stéphane est devenu le dernier héritier masculin du trône d'Angleterre. C'est pourquoi certains le soupçonnent d'être responsable du naufrage. D'accord. Donc ça, c'était les événements du passé. Retrouver la trace de Jack à travers l'Europe. Eh ben, bon courage. Ah. You're still here? Oh, it's you. I'm just trying to get my feet used to good solid ground again. The last bit of our voyage wasn't exactly my pint of ale. I'm looking for someone. A red-haired mason called Jack Jackson. He came to France about a year ago or so. A fellow mason, great. Unfortunately, I wouldn't know a thing. After all, I just arrived here with you. C'était il y a un an déjà. I know, but should you meet someone like that on your journey, tell him Aliena of Shiring is looking for him. All right. Jack Jackson. I'll keep an eye out for you. Thank you. Vous êtes maçon, n'est-ce pas? That hammer you're carrying, do you happen to be a mason? Actually, I am. You have a keen eye, mistress. I guess I just know a mason when I see one. To be honest, I haven't been one long. Just finished my apprenticeship in Salisbury. Before that, I used to shear sheep with my parents, but I guess that wasn't really for me. Father still hates me for leaving, though. J'ai quitté mon ancienne vie, moi aussi. I left my old life as well. Scary, isn't it? To start off fresh and all that. Well, you definitely sound more excited than scared. Oh, I am excited. Wouldn't anyone be? I don't know. Maybe. Où irait un maçon à la recherche de travail? What will you do to find work here as a mason? Don't know. That's for me to find out. All I heard was that the wages are better over here. So you'll just travel from town to town and look for employment? Right. And I'll start in Lassay. A fellow mason told me about the abbey there. He said these Normans build their churches quite differently than we do back home. I need to see that with my own eyes. Maybe learn a thing or two. Peut-être Jack est-il allé voir l'abbaye de Lessay. Beaucoup de maçons vont à Lessay. Do many masons go to Lassay? I dunno. It's really just a tiny town.
The mason who told me just happened to do some repairs there once. It's likely he told others as well. Ok. Have a safe journey. Oh, thank you. You too. Le bateau. J'ai pris le premier bateau en partance. Il fallait que je parte aussi vite que possible. J'ai pris le premier bateau en partance. Bon, maintenant il va falloir parler français. Hein. C'est ça qui m'étonne toujours dans les fictions. C'est que là, il y a la barrière, il y a la barrière. Enfin, c'est bien beau de partir en France comme ça, mais il y a la barrière de la langue. Quoi. Comment elle va faire pour se débrouiller Il négocie pour le passage. Faire affaire avec les Anglais doit bien rapporter. Ils vendent du poisson, ainsi que diverses marchandises qu'ils peuvent récupérer. D'accord. Pas Jack. Il est roux. Good day. I am looking for someone. A traveler who came through here last summer. Oh, hush now. I need to talk to this man. Looks young. He was born at the beginning of summer. What's his name? I haven't given him one yet. You should. He needs to know who he is. Makes growing up a lot easier. You said you're looking for someone. I'm looking for the boy's father. From the look of your baby, I reckon his father has red hair like me, right? Well, I don't know every redhead around these parts. There are quite a few of us. Most of my family here in Cherbourg is ginger. Oh, his name is Jack Jackson, and he is a mason. No. No, sorry, I haven't seen him. And I come here every day. Maybe May saw him. She helps the sailors get their cargo to the nearby towns. Carries travelers, too. I'll ask her. Well, thank you. Ok. Conductrice de carrière. Ça doit être elle. Hey, you. That's quite a bundle you got there. Where are you headed? Auriez-vous un maçon aux cheveux roux? Connaissez-vous la route de l'essai? Auriez-vous vu un maçon aux cheveux roux? Have you seen a red-haired mason? He must have landed here sometime late last summer. Another ginger in Normandy? I wouldn't have noticed, even if he was carrying a hammer instead of a fishing rod. Maybe you should ask someone in Barfleur. That's where all the travellers come through, the pilgrims and kings. Their lot rarely lands in Cherbourg, with the fortress passing back and forth between Stephen of Blois and Geoffrey of Anjou. Why you even came to Cherbourg in the first place baffles me. It was the earliest ship I could get. You must be in some hurry, madam. Let's just say I needed to get away before I changed my mind. Fine with me. Who am I to judge? Peut-être qu'à Barfleur, quelqu'un aurait vu Jack. Donc à l'essai et à Barfleur. Je suis prêt à quitter Cherbourg. Connaissez-vous la route de l'essai? Quels sont les autres chemins d'accès? Connaissez-vous la route vers l'essai? Do you know the road to Lessay? Been there, seen it. But I hope you're not planning to go there on foot. Tell you what, you give me some coins and I'll treat you to me wagon. You can even change your destination once we're on the road, what'd you say? Quels sont les autres chemins d'accès? What other routes are there besides going through Barfleur? Oh, I don't know, really. You need to ask the locals about that. But Barfleur sounds like a good place to start. Shake my hand and I'll take you there. Je suis prêt à quitter Cherbourg. All right. Take me out of town. All right. Where do you need to be? Alors. Donc il y a Barfleur ici. Il y a l'essai ici. Le Mont Saint-Michel, ouais. Le Mans. Le Mans, c'est aussi haut. Je croyais que c'était un peu... Ah oui, pourquoi? Il y a Rennes, ouais. Orléans, Harfleur, Honfleur et Rouen. Est-ce qu'on va à Barfleur ou est-ce qu'on va à l'essai? Moi j'irais bien à l'essai plutôt. Ouais, l'abbaye de l'essai.
Lessay was tiny, but as it turned out, worth the trip. In the small abbey church of the Trinity, I met a monk who claimed to have talked to a man fitting Jack's description. He'd been fascinated by the abbey's rib vaulting and had asked the monks countless questions about the place's construction. The monk apologized that he couldn't tell me where Jack had traveled next, but I didn't mind. I lay down to sleep on the floor of the abbey guest house and, for the first time in almost a year, I felt relief. As I drifted into sleep, I hugged our baby tight and whispered into his tiny pink ear, "We're going to find your daddy." Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant? On va aller au Mont-Saint-Michel. Suivre les pèlerins vers le Mont-Saint-Michel. Ou alors je peux aller directement au Mans. Les rillettes du Mans. J'ai failli habiter au Mans. Pendant que je travaillais à France Bleu, il y a un moment, j'ai eu une offre d'emploi pour le Mans, où je devais faire partie d'une équipe de base, mais ça s'est pas fait finalement. Mais j'aurais pu, au lieu d'habiter à Nancy, aujourd'hui, j'aurais pu habiter au Mans, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en national, en foot, le premier c'est Nancy, et le deuxième c'est Le Mans. C'est marrant. Allez, on va aller au Mont-Saint-Michel. My father had once told me tales of the Mont Saint-Michel. Long ago, the Archangel Michael had urged Hubert of Avranches to build an abbey on a lonely rock on the ocean by burning a hole into his head. They say one can go and see his penetrated skull on display in the church of his hometown. Ouais, coïncidence, je ne crois pas. Ouais. Non, ouais, ça aurait été une bonne ville, Le Mans, je pense aussi. Hein. C'est pas une petite ville, hein. Ça va, quoi. C'est pas Montbéliard non plus, quoi. Parce que moi, j'ai été traumatisé par Montbéliard. Mais Le Mans, ouais, ça aurait pu être une bonne ville pour vivre, quoi. Normalement, si j'avais été carriériste, j'aurais dû partir là-bas pour ma carrière de radio, quoi. J'aurais dû habiter au Mans. Mais j'ai décidé de rester à Nancy, pour d'autres raisons. It was a windy day when I arrived, and the place was crowded with pilgrims and jongleurs. I remembered Jack's fascination with these tellers of stories. I spoke to one who was just taking a break. As it happened, he had indeed met Jack, although not in Mont Saint-Michel, but on a road heading east from there. Quand on voit ce qu'est devenu le Mont-Saint-Michel maintenant, c'est un des lieux les plus touristiques de France. Moi, j'ai failli avoir l'occasion. Enfin, j'ai visité le Mont-Saint-Michel, mais quand je faisais une grande randonnée dans la Bretagne, j'ai failli y aller et on m'a déconseillé parce qu'on m'a dit que c'était surpeuplé pendant l'été, que c'était invivable d'être au Mont-Saint-Michel, et ils m'ont conseillé de partir dans l'autre sens, via le chemin des douaniers. Ils m'ont conseillé de ne pas aller vers l'est, vers le Mont-Saint-Michel, mais d'aller vers l'ouest, vers un phare qui s'appelait le Cap Fréhel. Et j'ai pas regretté, quoi. Ouais, c'est vrai que le Mont-Saint-Michel, c'est hyper touristique, quoi. T'arrives pas à mettre un pied devant l'autre, quoi. Tellement il y a de gens à l'intérieur que tu fais la queue pour marcher dans la rue, quoi. C'est dingue, quoi. Et puis en plus, on nous dit que le Mont-Saint-Michel va petit à petit disparaître parce que la mer grignote la terre de plus en plus. Donc voilà, le Mont-Saint-Michel, d'ici quelques siècles, normalement, ça ne devrait plus exister. Apparently, Jack had been hopelessly tracking jongleur who might have known his father, Jack Cherbourg. But as he'd been gradually running out of money, he'd intended to look for work in Le Mans or Tours. That was about 6 months ago. I was catching up. Longue file d'attente pour pouvoir y arriver. Et ensuite, tellement de monde que tu peux pas prendre le temps de voir ce que tu veux. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis aussi, les pièges à touristes, quoi. Les pièges à touristes, quoi, il y en a énormément, quoi. Tout est cher au Mont-Saint-Michel, quoi. Même prendre un café ou une crêpe bretonne, quoi, ouais, tu douilles, quoi. Ils savent qu'il y a tellement de touristes que, voilà, ils fixent les prix comme ils veulent, quoi. Tous les souvenirs à touristes et tout ça, c'est cher au Mont-Saint-Michel, quoi. Même un verre de bollet, c'est pas donné, quoi.
Alors que tu vas à quelques kilomètres à côté, c'est pas pareil, quoi. Donc, apparemment, il est allé vers l'est, Jack. Donc, les omelettes de la mère Poulard, ah voilà, par exemple, quoi, ouais. Tu connais aussi. Non, mais moi, je connais bien la région de Rennes, moi. Je veux dire, on y allait plusieurs fois en vacances quand j'étais plus jeune. Et si vous voulez, voilà, en fait, si vous voulez, moi, ma plus grande randonnée en solo que j'ai faite, c'était une fois que j'étais à Rennes. Et en fait, j'ai voulu visiter l'intérieur de la Bretagne, quoi, parce que ce qui est surtout connu, c'est les bords de mer, c'est-à-dire Cancale, le Mont Saint-Michel, Saint-Malo, tout ça, quoi, c'est hyper connu, quoi. Mais par contre, ce qu'on connaît moins, c'est l'intérieur de la Bretagne, quoi, la campagne bretonne, quoi. Donc en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti de Rennes ici, et j'étais allé vers l'ouest. Comme ça, donc je traversais les terres. Et après, quand il y a eu la Rance, la rivière qui remonte à partir de Rennes à peu près pour aller jusqu'aux côtes normandes, enfin aux côtes bretonnes plutôt. Enfin, je vais pas dire en normand. Et ben en fait j'ai fait un espèce d'angle droit où je suis allé d'abord vers l'intérieur des terres et à un moment au niveau de la Rance, et ben j'ai remonté la Rance jusque Saint-Malo à peu près. Et c'est après que j'ai pris le chemin des douaniers pour aller encore plus vers l'ouest jusqu'au Cap Fréhel, quoi. Et en tout j'avais fait environ 300 km à pied en 10 jours, quoi. En une dizaine de jours. Donc je faisais entre 25 et 30 km par jour en randonnée. Et après, une fois arrivé au Cap Fréhel, eh ben, je suis rentré en voiture en faisant du stop en 1h30. Et c'est là que je me suis rendu compte que de l'avancée de la technologie au niveau des transports, parce que ce que j'avais mis 10 jours à faire à pied, en 1h30, j'étais rentré en voiture. J'étais là, waouh, la vache, quoi. Mon père vit en Bretagne, d'accord, quoi. Il a même livré pendant longtemps les Monts Saint-Michel en fruits et légumes. D'accord, ok, quoi. Donc, tu connais tout ce qui est comment ça s'appelle, le mouton salé et tout ça, quoi. Cancale et ses huîtres. Bah oui, oui. Cancale, on y va souvent pour faire une balade. Ouais, bah, non, mais c'est sympa, Cancale. Hein. Je veux dire, si t'aimes les huîtres, en plus, c'est bien. Non, mais c'est joli, hein, Cancale, quoi. Après, c'est assez touristique aussi, quoi. Voilà, quoi. Puis, faut aller dans les mois, où il y a des huîtres, quoi. Il faut faire attention. C'est une région que j'aime beaucoup. Le Fort Lalatte, ouais. Ah, mais le Fort Lalatte, j'ai une photo en plus, quoi. Je dois avoir une photo du Fort Lalatte, quoi. Où je suis dessus. Attends. Ah, merde. Attendez, je regarde vite fait. J'ai plein de photos en vrac, mais j'ai des photos de la Bretagne, quoi. Enfin, j'ai des photos de la randonnée. Là, voilà. Je l'ai. J'ai le Fort Lalatte, là. Enfin, je sais pas si on va bien le voir. Mais voilà le Fort Lalatte que j'ai pris en photo quand je faisais ma randonnée. Tu vois, je mens pas. Ah, c'est bien le Fort Lalatte, quoi. Ah, c'est beau, là, ce côté-là. Quand on pêchait en bateau avec mon père, on voyait au loin le Cap Fréhel. Bah, justement, moi, je suis allé au Cap Fréhel. Bah, voilà, c'est ça. Bah, tu connais très bien. Ma randonnée, ça a été Rennes jusqu'au Cap Fréhel. Voilà. Et là, c'est là que j'ai mangé une part de Queen Amman en arrivant au fort. Parce qu'il y a un resto qui est dans le fort, quoi, pour tous les touristes qui viennent en car et en bus. C'est le Big Mosquée. Qui viennent en car et en bus jusqu'au Cap Fréhel. Avec les falaises en grès rose. C'est la particularité du coin, tout est en grès rose, et c'est vraiment rose, quoi. Et enfin, gros rose rouge clair, on va dire, quoi. Et je me souviens que ma récompense pour avoir fait toute cette randonnée, c'est d'avoir mangé une part de cuit d'amande, dans le resto du phare plutôt. Et puis après, j'ai fait du stop et je suis rentré. Voilà le granit rose, ouais, merci. Et je suis rentré en voiture du fort du Cap Fréhel jusqu'à Rennes en 1h30. Et j'étais estomaqué. J'ai mis 10 jours à l'aller et j'ai mis 1h30 au retour, quoi. Bon, allez. Cette fois-ci, allez, on va aller au Mans. Et c'était ma plus grande randonnée que j'ai faite, quoi. Going to Le Mans reminded me of all the trouble I'd left behind in England. 30 years ago, Le Mans had been conquered by the Plantagenet Geoffrey of Anjou, Maud's husband. And although they'd held it ever since, other noble families kept on pulling at the city, like Maud and Stephen tearing at England. Le granit rose, ouais.
Non, mais j'ai bien déjà trouvé la photo du fort La Latte, quoi. Ouais. Bah, le chemin des douaniers, c'est vraiment sympa à faire en randonnée, quoi. C'est vraiment sympa. There was no sign of Jack, but I got news of a new kind of cathedral being built in Saint-Denis, just north of Paris. It was possible that Jack had gone there to learn from the craftsmen. That was, if he hadn't travelled further south, looking for work in one of the many churches in Tours, the hometown of Saint-Martin. Saint-Martin, yeah, avec le petit accent british. Ouh là là. Alors là, une grande question, quoi. Soit je vais à Tours, soit je vais à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est pas la porte d'à côté. Hein. On va où, les gens? On va à Tours ou on va à Saint-Denis? Je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix. Est-ce qu'on va à Paname ou alors est-ce qu'on va à Tours? Le premier qui répond a gagné. Tours. Ok. C'est parti pour Tours. Après 2 mois de marche, bah allez, hein. Putain, en plus ça fait tout ça à pied avec un enfant, quoi. Avec un bébé, mais laisse tomber, quoi. Et puis à mon avis, ces chaussures, c'est pas des chaussures de rando comme on a aujourd'hui, hein. Ça doit faire mal aux pieds avec ces chaussures. Mais apparemment, on arrive au bon endroit. Oh, il y a un piou-piou. Piou-piou. Ah, il est bien animé, le piou-piou. Alors, demandez si quelqu'un a vu Jack. Je passe en l'heure. Bah, bon Lurk, Winnie. Bah, ça fait déjà plaisir que tu sois là, quoi, parce que je sais que les point and click, c'est pas forcément ta tasse de thé, mais bon, je suppose qu'à regarder, c'est pas pareil que d'y jouer, quoi. Donc, bah, bon Lurk. Homme a l'air important. Good day. Are you the master builder? What is it? I'm looking for a mason who may have passed through here. An Englishman with carroty hair. He calls himself Jack Jackson. A redhead? Yes. Did you see him? He might have asked for work here. No, I'm not looking for new masons. We're just doing repairs. Ah, but was he here? No, never seen him. Now, stand back, woman. Something could fall on your baby's head. Je voudrais pas que quelque chose tombe sur la tête de votre bébé. Alors, il a dit de d'autres chantiers à Tours. On m'a pourtant dit qu'il était venu ici. Pourrais-je parler aux ouvriers? Bon, on va aller d'abord au plus simple. Are there other construction sites around Tours? Well, yes. It's a big town. And where would an outsider most likely find a job? Dunno. Ask around. Vous avez hésité quand j'ai parlé d'un roux. You hesitated when I mentioned a redhead. Are you sure you haven't seen him? Yes, I am sure. On m'a pourtant dit qu'il était venu ici. I was told he wanted to come here. Well, maybe he changed his mind. Are you sure you haven't seen him? I am. All right, he was here. He was working for me. But I had to throw him out after 2 or 3 days. Why? Because he was all want. Let me redesign the roof, let me make the nave lighter. All pretty ideas, but he never shut up long enough to do the work he was supposed to do. Shit, that man was almost as needy as my son when he was still a brat. He does know a lot about his craft. Well, I know masons like him. They grow up gifted, but without a mote of discipline in their guts. Can't work with someone like that. Do you know where he went next? No idea. Maybe to Limoges or Angoulême. Maybe even to La Rochelle. Ouh là là. Seemed to have plans for every cathedral on God's green earth, but none for himself. I understand. I'll leave you to it then. Bon voyage. Bon voyage. Et tout ce chemin pour une conversation. Voilà. Où est-ce qu'on va? On va chez L4?
On va chez Elkat à Limoges. On va chez Moondark à La Rochelle. Ou alors on va jusqu'à Angoulême, pays de la BD. On va aller chez Elkat, tiens. On va aller. Un centre artistique florissant. On va aller jusqu'à Limoges. We had just left Tor when I suddenly felt dizzy. I stopped and made rest, trying to catch my breath, then lost my breakfast in a ditch at the side of the road. To my horror, our baby too had grown pale, his breath shallow like that of an old man. I tried not to panic, but the next inn was a long distance away and we couldn't stay on the road where it was wet and cold. Retourner se reposer à Tours, tenter d'avancer jusqu'à Poitiers. Alors on va aller jusqu'à Poitiers. I managed to walk until the sun had fully risen before I keeled over. A knife merchant who'd been travelling behind me flagged down a coach heading back to Tor and haggled with the coachman to carry me back to an inn. D'accord, donc on retourne à Tours. Back in Tor, the fever got worse. I remember people carrying me into a room, laying me on a bed. I tried to feed my baby, but after that, everything turned into a blur. When I awoke, Jack was standing next to my bed. Quoi? Quand j'ai rouvert les yeux, Jack se tenait près de mon lit, sans deck. He scolded me for following him. You know you could go anywhere you want, he whispered. Why be stupid and follow me? Ouais, elle hallucine là. I tried to answer, but he just opened the window and jumped out, heading toward ancient Greece, or maybe all the way to Arabia. And in my feverish mind, I followed him. C'est bizarre. Apparemment, je crois qu'elle a eu une hallucination. Elle a plutôt eu une hallucination. À cause de la fièvre. Non. Sans déconner. On va jusqu'en Grèce ou en Arabie. Waouh. Le berceau de la philosophie ou la source de la civilisation. On va aller en Grèce. Tout ça à pied. The further I went, the angrier I got. For years, I'd been fighting for my family. I'd committed myself to an oath to my father. I'd built up a business to sustain it and even married a man I despised so I could create a future for the people around me. I'd known nothing but my duty to the men in my life, while the man I was trying to find lived a life of casual irresponsibility. He travelled the world on a whim to learn about mathematics and philosophy, while I had to raise the child he'd fathered. Elle commence à l'avoir mauvaise là. When could I ever do anything just for myself? I asked the world as I went on. Bah. Faut que je revienne en arrière. Un dieu marqué par l'échec. Bah, j'ai pas le choix de revenir. Je suis allé jusqu'en Grèce pour revenir à Kingsbridge. Ah, quand même, ouais. Bon, bah, retour au bercail, hein. I'd travelled in a circle all the way to the edge of the world and back, only to return to the place of our failure. With my eyes closed, I listened to the sound of ripping yarn and crumbling walls, and of coaches carrying good people away into a cloud of crimson dust. Elle a fait tout ça pour rien. Bah, When the last moat had settled, I opened my eyes again and found myself in a dirty little room. An old maid was sitting next to my bed and smiled at me, then handed me my baby. D'accord, donc elle a bien halluciné, quoi. Oh, dear God, he still looked so pale. Me nourrir. I tried to feed him, but he refused. Oh,
Please, God, let him live. Don't punish him for my own sins. I gently caressed his head until finally he put his mouth to my breast and drank more and more, becoming greedier with every swallow. We had both been spared. We rested one more day. Then I gathered my things and headed back to the cathedral to thank the Lord for his mercy. Donc on est toujours à tout. Je dois remercier le Seigneur d'avoir épargné la vie de mon bébé. Marche pointue. Elles ne sont pas rondes habituellement. Je n'ai jamais vu des comme ça. Forme l'église. Il me rappelle ceux que Tom faisait pour la cathédrale de Kingsbridge. Tout cela me paraît si loin déjà. Comme un Kingsbridge, mais le type de construction est très différent. Je n'ai jamais vu de pareil chez nous. Ouais. Ouais, je vais prier. This isn't a good place for praying. This isn't a good place for praying. Statue de la Ciel Vierge. I thank you, dear Lord. All right, I steady thank now. you for having spared my child. I thank you for... Don't let go until it's done. But why are you showing mercy on me? I failed everyone I cared about. I failed Jack. I failed my brother. And if I never return, I would also break the oath I had given Father. It's just that I feel like I've never had a life of my own. I've always fought for others. And this may be the very first time that I fight for something that I only want for myself. Maybe I should just go back and help rebuild Kingsbridge. Maybe Jack doesn't even care for me anymore. Amen. Huh. À maudire. I've seen one of those before. It's amazing, isn't it? The man who did that really had it in him. I agree. He always did. Oh, you knew Master Jacques. Yes, but it's been a while since I last saw him. It's a shame that the Master let him go. In just 1 month, he did so many things. The Master Builder said he'd fired him after just 3 days. Did he? Well, maybe that's how he remembers it. The two didn't really see eye to eye, you know? To tell you the truth, everyone thinks that he feared for his own job, having someone like that around. The last thing Jack did was carve that corbel. It was the one thing the Master let him do. Then when he was done, he was asked to leave. Your master said he had no discipline. Let me tell you something. Jacques worked very hard on it. He was impatient and had a temper, but you could see that he tried to overcome it. Conquering that rock was very important to him. Oh, I understand that so well. Do you happen to know where he went next? He wanted to walk the pilgrim trail to Santiago de Compostela. Ouh là là. The Camino? The Way of St. James? He said he might find someone there who knew his father. Just one more thing. How was he when he left? Never thought about that. Relieved, I guess. He seemed ready for something new. Thank you so much for your help. Think nothing of it. And good luck on your travels. May you find what you are looking for. Bon là là, on va aller jusqu'au sud-ouest quoi. Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est en Espagne quoi. Ouais, loin de là, ouais. Isn't it odd? Rachid. Just when you stop looking, you come across the most curious of things. Like these 3 devices that one of my merchants brought back from Baghdad.
Oh no. Is it another one of your Banu Musa toys, Rashid? They're not toys, Adriel. They're objects of scholarly ingenuity and reflection. I will let my valued friend from the north do the honors. Jack, if you may. Donc il est en Arabie. For one, let me draw your attention to the magnificent songbird on the table. On second thought, why don't you save the lady for last? Otherwise, the other two devices might appear bland and boring in comparison. I agree. And then, to that wondrous donkey next to the entrance. Although, the most astounding thing of all stands right between them. That statuette? Ha ha, precisely. But, one thing at a time, let us let Jack decide what to demonstrate first. And now? Now, Jack will heat the water in the tank. Rachid ne doit jamais apprendre que j'ai mis le feu à une cathédrale. Tu m'étonnes. C'est pas bon dans le CV. It's so beautiful it will make you cry. Just listen. Les Banu Musa. Les Banu Musa. Les frères Banu Musa étaient trois savants de descendance perse qui vivaient à Bagdad, au IXe siècle. Ils sont connus pour leurs livres des dispositifs ingénieux, un volumineux recueil illustré d'appareils mécaniques et automates. Ces automates étaient principalement conçus pour le divertissement, mais ils comportaient souvent des mécanismes innovants. Les frères ont également écrit des livres sur l'astronomie, l'astrologie et la géométrie, dont certains ont eu une grande influence sur les mathématiciens du monde islamique et européen. Ils ont vraiment existé, quoi. But how marvelous! How does it work? Maybe it's a miracle. Right. Go on, Jack. Tell them. Non pas par un esprit maléfique. There's a hidden wheel inside the box. It turns an axle that in return raises and drops a sequence of small cylinders inside. These cylinders work like fingers playing a flute. But who is blowing into the flute? Steam. Steam? Yes. When I opened the pipe, it gradually pushed itself into the tube. The power of steam. For once, I must agree, this is brilliant. Of course! It was created by a Muslim after all. Let's not get ahead of ourselves. What else have you got, Rashid? Anyone care for some tea? Thank you, my daughter. We will have some as soon as Jack has finished our presentation. Mind if I watch? Of course not. So, who is this man, Rashid? Jack is a friend of the house. A brilliant man, a scholar and a talented artist. Just the other day, he explained Euclid to me. I could watch this man scoop up water all day. What is that? A Greek who wrote a book called You showed The it to Elements us of already. Geometry. The Egyptians translated it into Arabic, and now it's the for the Englishmen presentation. are turning it into Latin.
You showed it to us already. How very peculiar. En bois avec des œufs de pierre. Il reçoit normalement le petit bol. Je le remettrai en place bientôt. Mais il faut de l'eau pour faire fonctionner le gadget. Ouais, mais j'ai mis de l'eau. Un âne mécanique. Un des nouveaux gadgets de Rachid. Now, watch the head. Just any moment now. There. Did you see? It threw up. Rashid, this is disgusting. Oh, far from it. Would you kindly explain how it works, Jack? You see that bowl floating on top of the water? At the bottom of that bowl is a small hole. Through it, the bowl is slowly filled with liquid. Once it's full, it sinks, pulling a string which makes the ball drop onto a weight. This, in return, pulls the bowl up again, emptying it in the process. Thus resetting the entire mechanism. If you timed it perfectly, you could make it drop a ball at every hour. Turning it into a clock. How clever. For me, it's still nothing more than a puking donkey. Show us more, Rashid. One could join those two and build a singing donkey clock. One song after every hour. That would be pretty clever. I know, right? You could be the one to build it. Oh, that would be unfair. It's your invention. I would let you have it. Or we design it together. You still haven't shown us that statuette yet. Of course. Jack, if you may. Oh, you will love this. Just watch. Je dois la mettre dans un endroit frais. Un endroit frais. And now? Just be patient, but don't look away. It takes some time for her to... To do what? Is it crying? Isn't that amazing? No, it's irritating. Rashid, what is going on? It's a mystery. Rashid, please. We all know that there is no such thing as a man-made miracle. And this piece of wood is very clearly made by man. I very much agree, my friends. But so far, none of us has an explanation. All we know for certain is that her glassy eyes shed tears when you move her from warmth into cold. Like a plant at sunrise. Like dew. Comme de la rosée. The only difference is the surface. That's all. She's right. Of course, I had no intention of disturbing your conversation. But if you can find out why there's dew gathering on a plant, you may understand why that woman is so weepy. So, who wants a cup of tea? I'll have some. Your daughter is quite something, Rashid. A scholar in her own right. I know. I'd rather she wasn't. It would make marrying her off so much easier. Oh, I'm certain that won't stay a problem for long. Maybe the dew originates from invisible water in the air. Water that stays hidden when it's hot.
sur le chemin de Compostelle, alors qu'elle va complètement dans un sens différent. C'est ça qui est délire, quoi. Lui, il a The Bagdad, pilgrim quoi. trails across France converged at Osterbat in the foothills of the Pyrenees. There, the group of 20 or so pilgrims who had been travelling alongside me since I'd left Tours swelled to about 70. Some were prosperous citizens, some probably on the run from justice, a few drunks, and several monks and clergymen. Several languages were spoken, including Flemish, a German tongue, and a southern French language called Oc. Nevertheless, there was no lack of communication among them, and as we crossed the Pyrenees, they sang, played games, told stories, and in several cases had love affairs. While my baby and I kept mostly to ourselves. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Hush now. Hm? Richtig dreist. Kann ein Mann nicht einfach mal seine Ruhe haben? Der Weg aus Babenberg war doch anstrengend genug. Ein Kind hat ja auch gar nichts verloren. Stimmt doch, oder? Psst, jetzt ist's aber gut. I'm sorry. He has to cry himself out before he'll fall asleep. It will give you a strong voice one day, won't it? Do you have children? Tomorrow. La plupart des pèlerins restent près de la source en ville. Je pensais que le bord de rivière serait plus calme. Une femme aveugle qui pleure. Ah, je l'avais pas vu. Dear Lord, what are you doing? You should get out of the water. It's freezing. My ring! I lost my ring! Dear Lord, please show mercy. The cold will kill you. I can't leave without my ring. She's not listening. Come back to me. Please come back to me. Where are you? Where did you go? Ah, elle est là. Il est là, l'anneau. Un anneau?
I found it. Yes! Oh, thank you. Thank you so much. You are a very kind woman. So very, very kind. I'm glad I could help. Yes, yes, thank you. Thank you so much. Are you getting warmer? I am, thank you. I can see this ring is very precious to you. It was a gift from my stepmother. She thought I would stay forever, but I didn't. Tell me about your stepmother. She was such a kind woman. So very, very kind. Why did you leave? Oh, I thought I didn't belong. She always said I was her daughter, but I was sure she was lying. I was so selfish and so stupid. Too stupid to see I really was happy. Maybe you really weren't happy. I don't know. I was very young and thought I was unhappy because I didn't live close to the sea. But in the end, the sea did not feel the same about me. The cold there made me sick. It took away my sight. It was courageous of you to leave. You did what your heart told you to. I was stupid. So stupid. Ah, that's why you went on the pilgrimage. Yes, so that St. James might see my devotion, and I will be united with my mother in heaven. I'm just not as kind as you. Not kind at all. Actually, we two have quite a few things in common. I too am trying to make amends with the one man I loved the most. I was told he went straight to Santiago. You will know soon. Not soon enough. It's still 4 weeks till I get there. He'll be there, I'm sure of it. I hope so. I just feel that with every day that passes, I'm losing him a bit more. And that the only thing I can allow myself still to hope for is not love, but forgiveness. I understand. Hey, hush now. Not long now and our journey will be over, Chemin de Saint-Jacques. J'ai jamais osé faire cette randonnée-là. Ce chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est loin, c'est long, c'est dur. de faire tout le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, waouh quoi. Même aujourd'hui, avec tout l'attirail qu'on a, c'est pas une randonnée facile. Le chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est une route de pèlerinage catholique qui traverse une partie de l'Europe. Elle mène à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans laquelle reposeraient les restes de l'apôtre de Jésus, Saint Jacques le Majeur. Tu l'as fait? C'est easy familial? Ah bon? Je sais pas, moi j'avais un autre souvenir, quoi. J'avais un autre souvenir comme quoi c'était assez long à faire, quoi. Tu l'as fait, quoi? D'accord, bon bah je retire ce que j'ai dit alors, quoi. Bon. Je sais pas, moi dans mes souvenirs, c'était une randonnée qui était pas facile. Mais si tu dis le contraire, bah écoute... Ce pèlerinage, qui est avec Jérusalem et Rome l'un des plus importants de la chrétienté, est censé être une des seules manières de libérer un pèlerin de ses péchés. Déjà au XIIe siècle, il s'agissait d'un périple bien organisé.
D'accord. Un livre avait même été rédigé pour servir de guide de voyage aux pèlerins. Le Codex Calixtinus, qui aide les pèlerins. En fait, c'est le livre de GR, quoi, qui aide les personnes aspirant à ce pèlerinage à compléter leur voyage. La coquille Saint-Jacques est utilisée pour guider les pèlerins sur la route et sert de symbole de Saint-Jacques et du chemin. Car à la fin de leur voyage, les pèlerins auront atteint l'océan. Mais ça dure plusieurs jours, ouais. Salut Emma. Ça y est, on est au livre 3, Emma. On est dans la dernière ligne droite, là. Bon, on est qu'au chapitre 8, au chapitre 15, mais on est au dernier livre, là. Moi, j'aurais bien voulu faire la GR dans la Corse aussi, si j'avais pu le faire. La GR, je sais plus comment elle s'appelle. La GR, je sais plus. Mais ouais, traverser la Corse par les montagnes, ça, j'aurais bien aimé faire ça, quoi. Avancer le long du chemin. Ouais, donc ça y est, on est déjà. Le pèlerinage fait un peu plus de 900 km tout de même. Ouais, bah si tu vas d'un point à un autre, ouais. Mais bon, par rapport à la France, il faut traverser les Pyrénées et arriver par là, quoi. Arriver par là, puis après longer. Avancer le long du chemin. The woman's name was Alba. She came from a small town somewhere in Catalonia. I quickly got used to her constantly feeling out for her stepmother's ring and the sad guilt that would always follow in her milky eyes. I wasn't sure if she appreciated my company, but I couldn't leave her on her own either. By the time we reached Los Arcos, she'd stopped talking, while I kept on dropping a kind word here and there to let her know I was still by her side. Alba believed herself to be of weak mind and body, and yet she walked the Camino with a strong sense of purpose that willed her onward. It made me wonder about what I'd told her about my own journey. Did I hope for love, or was I really traveling because I needed him to forgive me? But what was there to forgive? My decision to marry Alfred had been in the best interest of the people of Shiring. It was a sacrifice I had to make to stop the evil reign of William Hamley. These questions had haunted me for a long time now. But if I really was going to see Jack soon, it was time to make up my mind. Around Lyon, the path began to gradually turn uphill. It was only 2 more weeks till we'd reached Santiago. The baby was in a good mood, and so, surprisingly, was Alba. After Astorga, the trail got more difficult. Alba became slower and slower, and we had to rest more. She became quiet again. The strain on her old body grew, and she worried that she might not be able to reach the end. Still, we managed to push onward. Ponferrada. The next morning, she refused to get up. Her breathing was disturbingly shallow, and she hardly noticed me touching her forehead. Everything hurts, she said, and urged me to continue without her. Of course, I stayed with her. I brought her food and water and sat by her side. But day after day, her condition grew worse. She kept on urging me to go, to find Jack, saying the monks of Ponferrada would take care of her. I was about to leave when a monk stopped me. He urged me to stay at least for another day, and feeling that he was right, I remained. I'd hardly known her, and most of the time she'd tried to push me away, as if she considered herself a nuisance that slowed me down and who didn't deserve company. It wasn't until a few moments before she died that, for the first time, she smiled at me, and I like to believe that she saw me smile back.
I still like to believe that here, in this unlikely place, dying next to a near stranger, she'd found a moment of serenity and happiness, but she'd not reached Santiago. Ils appellent Saint-Jacques de Compostelle Santiago. When I left, that thought still haunted me. To see that a journey could come to an end so suddenly. But what would be different if she had reached Santiago? Could she have been disappointed by what she found? Saint-Jacques de Compostelle. Après un mois sur le chemin After de Saint-Jacques. months of hard travel, the child and I finally reached Santiago de Compostela. Santiago. In the evening, we attended Mass in the great cathedral, then started to roam the town looking for my dear Jack. It was almost dawn when finally a priest pointed me to an inn close by. I'm looking for a man who likes to read a lot. E logo anda sempre cun libro en riba. Have you seen anyone like that? Pero, por que levas un libro en riba? Vas descangallar co peso. She doesn't even understand that I'm looking for a person yet. Une auberge parmi tant d'autres pour les pèlerins. On m'a dit que Jack avait dormi ici. Où est-il allé ensuite? Quelqu'un les a laissés ici. On les a oubliés. Un groupe de pèlerins ayant abusé de la boisson. Buenos dias. Do you understand me? Sinto ben, pero non temos camas dispoñibles. No, I don't need a room. I was told a friend of mine stayed here some time ago. A red-haired Englishman called Jack. Do you remember him? Eu só che falo en galego, miña rula. Français? English? Have you seen a man called Jack Builder? Si. Jack? He's a mason. Jack? Yes, have you seen him? Pásanche por aquí centos de peregrinos, e cada un eche de seu pai. Vas ter que ser algo máis específica. I don't understand. I was told that Jack stayed here, but how can I make myself understood? She doesn't even understand that I'm looking for a person yet. Oh, que cousiña! Eche rubio! See, redhead. Have you seen his father, Padre del Niño? Jack Builder? Ven sendo un peregrino? What? É un peregrino? Oh, no. He's not a pilgrim. Entón, quen ven sendo? Let me show you something. Bah, je voulais lui montrer la... Je voulais lui montrer ça. Montrer l'auberge. Montrer les jarres. Demander de l'aide. Oh, can you help us translate? O inglés non cho falo, desculpa.
I was told he used to stay here. ¿Dis que o rubio está aquí? Ah, xa sei a quen andas a buscar. Xurxo! Que foi? O raparigo este é che fillo teu. Pois, non che sei. Case que non, No, he's not the man I'm looking for. Semella que desta aínda zafas. He likes to craft things, like jars or strange machinery. Oh, e que diantres andará a dicir a mulleresa? Dommage qu'il n'y ait pas d'Ata ici, il aurait pu nous aider à traduire l'espagnol. Parce que moi en espagnol, je n'y connais rien du tout. He's a mason. Ai, mal rayo me partas, entendo o que me estás a contar. Oh, is there someone inside who might be able to translate for us? Nena, que te merque quen te entenda. A translator? A guest? Agora mesmo estanche todos a dormir. Case che diría que volvas mañá pola mañá. He's a jongleur, a storyteller. Ai, na miña hospedaría non vai quedar jonglar algún. Xa temos jonglares dabondo por aquí. Téñenme ata o curuto. You don't seem to like jongleurs, do you? He's just a simple traveller like anyone else. I bet that doesn't help much. Let me show you something. Ah, la cathédrale. He's a mason. He builds things like that. Ah, eche masón. Albanel. Sí, a mason. It's the same word in Galician. Por aquí pasan unha morea de masóns. Non me poderías dicir algo máis sobre el? Oín falar dun masón que dis que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, di que se chama Jack. Yes, Jack. Have you seen him? Non sei cal será o seu apelido, pero ben é certo que non chai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou para Toledo. Il est parti à Tolède. He went to Toledo? A Toledo marchou, sí. Di que o teu Jack podería estar en Toledo. All right, so I will go to Toledo then. Gracias. I just pray that I understood you correctly. Elle a pas terminé, hein. Elle a pas terminé son voyage, hein. Voyager jusqu'à Tolède. Un mois après avoir quitté Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, je crois qu'on est au bon endroit. Buenos dias. Parlez-vous français? English? Of course.
How may I help you? I was told a man named Jack Builder lives in this house. Who told you this? A group of scholars living at the edge of town. They said he used to translate old scriptures about mathematics before he moved here. Please wait here. I will talk with Master Rashid. Si grande et lumineuse. Rien à voir avec la maison de chez nous. Bah, c'est pas le même temps. Habitant en Espagne et habitant en Angleterre, c'est pas le même délire. Quelle fontaine merveilleuse. On dirait presque une véritable source. Il me rappelle le cloître de Kingsbridge. À la seule différence qu'il protège du soleil et non du froid. Là, un lézard. Regardez à l'intérieur. Jack doit les adorer. Et s'il ne souhaitait pas partir? Et s'il était plus heureux sans moi? Qu'est-ce donc? Un oiseau artificiel relié à... je ne saurais quoi dire. C'est du beau travail. Il paraît bien plus réel qu'une peinture. Le travail d'un artisan minutieux. Il n'y a rien dessus. Ah, la fronde. La fronde de Jack. Ah, it's his. Jack est ici, c'est la preuve que je cherchais. Retrouver la trace de Jack. Ah. Très élaboré. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Jack adorerait cet endroit. Ah, une jeune femme. La voilà. Oh, there you are. May I ask who let you stroll around our house? I was asked to wait here. Yes, my servant told me already. My father's not here at the moment, so you'll have to make do with me. Unfortunately, I must disappoint you. There's no one called Jack living in this house. He must be here. I found his slingshot. What? Who allowed you inside my father's archive? I didn't mean to be disrespectful of your hospitality. I just hope for your sake you didn't touch anything. Every piece in there is precious to my father, even that slingshot. Salut Sayajin. I'm sorry, but this is not easy for any of us. Ça va. I think you should know that Jack and I are promised to each other. Maybe we should go inside. The sun's burning, and my mother doesn't need to hear us. Ça va, je suis en plein dans l'histoire. Jack told me about you. You are Aliena. You're the one who rejected him and married his stepbrother. And now you want him back. I need my son to meet his father. His father? The little one is Jack's son. He is. He always said that he had come here to find out about his family. But instead, he found out about everything else.
about philosophy, mathematics. When he and my father met, it was love at first sight. They studied together and made great plans. But in the end, Jack would always start talking about his cathedral again, this great church he would build one day. Rib vaults and pointed windows. He'd ramble on about it for hours and stare up at that ceiling. We three sat here for hours and talked, and then in the evenings it would be just the two of us. So many strange ideas about the future, some barely more than silly dreams, others almost in arm's reach. You're talking about him as if he were gone. Well, he's not here anymore. My father had offered him work as a master builder here in Toledo. He would have been well off and free to spend his evenings under vaults like this, with me as his wife. But in the end, he refused. Tell me, did you really marry his stepbrother? Ouais, il est cool le jeu. Il y a que ce soit l'animation, l'histoire, les décors, les personnages, le texte, tout est bien. Franchement, c'est une bonne adaptation du livre. Enfin, je connais pas le livre, mais ça a l'air d'être une bonne adaptation parce que c'est détaillé. Ça a l'air d'être fidèle. Et il y a Tranquille ici sur le chat qui lit le livre en ce moment. Elle confirme que c'est assez proche du livre. Et c'est un jeu que j'avais entamé il y a 3 ans et que j'avais pas terminé. Donc il y a une semaine, je l'ai repris à 0. Et voilà, maintenant on en est au dernier tome. Il nous reste 7 chapitres à faire. Ouais. Donc c'est cool. Là, pour moi, là, c'est du 9. Comme vous. It was the hardest decision I ever made. But it also felt like a sacrifice I had to make to fulfill a promise I made to my father. It was all for nothing. I thought I had no choice. I didn't want to hurt him. Believe me. C'est la partie 6 du stream. I do. You know, he left me because of you. Even after all you did to him, he couldn't let go. You can be glad that you ran into me and not my mother. She was enraged when he left. He can have that effect on people. But apart from that, we made our peace with him. Father even gave him one of his favorite pieces of his collection as a parting gift. A small wooden statue with stone eyes, in exchange for his slingshot. Would you mind telling me where he went? He went to Paris. Oh no. He worked in the Cathedral of Saint-Denis. He said he never found out about his father, so there was no reason to stay down here anymore. Non mais c'est pas possible quoi. Paris. On va pas faire Tolède Paris quoi. Yes. If you find him there, tell him I don't miss him. I am sorry for all this. You don't have to be. Non mais... What is the child's name, by the way? He has none yet. I wouldn't name him without Jack. Isn't that a bit silly? Maybe. But he's his son as well as mine. It's his right to have a say in it too. Then off to Paris. That baby needs a name. He will get one. Thank you. Non mais c'est dire, tout à l'heure on avait le choix entre aller à Tours et aller à Paris. On a choisi d'aller à Tours. On pouvait aller à Saint-Denis directement. Mais non, on a traversé toute la France et toute l'Espagne pour se rendre compte que en fait la destination elle était en portée de main. James, passing through Astorga, Lyon and Burgos. I crossed the Pyrenees, revisiting Bordeaux, Angoulême, Poitiers,
but never stayed longer than one night. The closer I came to Paris, the stronger my old doubts and fears resurfaced. Faire toute cette randonnée à pied avec un enfant sur les bras, quoi, mais faut être fou, quoi. Faut être fou. If Jack really was there, what was I to say to him? Je le serrerai contre moi, je lui collerai une baffe, il faudra qu'on nous discutions calmement. Alors que le trajet c'était loin à l'époque, bah oui, quoi, En plus, elle doit avoir des sabots, quoi, elle doit pas avoir des chaussures de randonnée, quoi, elle doit avoir mal aux pieds, quoi. Dire d'avoir marché tout ce long-là, puis il faut manger, faut trouver un abri. Dire ok, elle arrive avec une bourse, quoi, mais depuis le temps, je pense que sa bourse, elle l'a utilisée jusqu'au bout, quoi. Donc c'est comme si elle voyageait sans dessous, avec des sabots, un bébé sur les bras, et sans nourriture, quoi. C'est fou, quoi. I'd pull him very, very close, wishing for all the wounds to heal as quickly as they could. Et il faut changer les couches, ouais, en plus, quoi. Il faut s'occuper du bébé, quoi. Il faut le nourrir aussi, tout ça, quoi. Puis ouais, il faut changer les couches, quoi. Donc quand t'as rien sous la main et que au plein milieu de la nature, il fait caca, là, tu fais comment, quoi? Tu fais quoi? Enfin bref, quoi. Tous ces détails sont pas 3 mois plus tard. Et sur ce trajet, c'était un peu la bourse ou la vie aussi à ce moment. Bah oui, c'est ça, quoi. En plus, c'était dangereux, quoi. Et là, elle fait ce trajet tranquille, quoi. Allez, je fais Tolède-Paris en 3 mois. Allez, c'est parti. Tu lui plonnes les fesses dans un ruisseau. Ouais, bah, basilique de Saint-Denis. Bah, c'est le voyage d'une vie, quoi. C'est le voyage d'une vie. Mais là, ce chapitre, il est long. Hein. Ce chapitre, il est long. Ça fait déjà 1h40 et... Enfin, on va dire 1h30 et... Il est plus long que les chapitres précédents. Il n'est pas ici. Peut-être n'est-il plus du tout ici. Ah bah, si on me dit qu'il est à Tolède... La cathédrale tout entière est en chantier. Se peut-il vraiment qu'il soit ici? On va voir. Ah, il est là. Le voilà. C'est lui. C'est lui. C'est un voyage où la mère part et c'est son enfant qui le termine. C'est pas gentil, ça. Oui, c'est lui, c'est Jack. Lumière colorée des vitraux. There. Are we awake then? You almost missed this. Look at these colourful windows. Look at the light. À l'époque, pas d'avion, ni de train, ni de voiture, juste les chevaux en carrosse et les pieds, ouais, c'est ça, quoi. Elle a fait des centaines de kilomètres, quoi. Ali. We came to see you, Jack. We? Is he... He is your son. My son? Bah, il est roux, hein. Comme toi. I'm sorry. It's not your fault. Ali, where do we go from here? Les bisous, allez, les bisous. Wherever we go. Les bisous. I want to go with you. Will you marry me? Both of you. We will. We stayed in Paris as husband and wife. And our son, Tommy. The days went by quickly. Jack had learned much working as a builder in Saint-Denis. Days became months.
Then after a year, we both grew restless. Where can we go from here, we asked ourselves again. We both confessed that we wanted to see our families, our friends. And then we knew where we wanted to go. Home. Et voilà. Even if it was in shambles. Retour à Kingsbridge. Port de Cherbourg. We need to hurry. The ship to England will leave soon. What's going on here? Whatever it is, if the crowd doesn't clear up, we'll miss our ship. Non, c'était pas méchant, il y a des histoires comme ça, c'est triste mais véridique. Oui, bah oui. Ah. Tu sais, enfin, je veux dire, déjà construire une cathédrale, ça prend des années, voire des dizaines d'années, quoi. Donc, des histoires où le père commence et le fils termine, je vois le délire, quoi, tu vois. Et même toutes les routes de base, c'était pas ça. Et les zones vides, ouais, c'est ça, quoi. Non, mais elle a eu un petit courage, quoi, pour faire Kingsbridge, Tolède et Tolède Paris. Moi, j'en serais incapable, quoi. J'en serais incapable. Autre carrière. Could make the horse get their attention. Or ride it through the crowd. That sounds a bit dangerous, doesn't it? You think? Puis ils avaient pas tout le confort qu'on a nous, quoi. C'est ça le truc. Mais, que ce soit les vêtements, les chaussures, les routes, la nourriture, l'hébergement, les brigands, la fatigue, les maladies. On dit, ben voilà, quoi. Elle est bien restée au chaud dans sa boîte et le bois est un peu humide. Prêtre. Do you know what's going on? Oh, chaos. I can't get these people to calm down. God knows I tried. What happened? The jongleur told the crowd a few stories. Then he sold people some miracle charms, but it was just fairy tales and painted stones. Well, it always is. I know, but I'd need a real miracle to calm them down now. Otherwise, they'll rip him apart. Des chemins de terre plus ou moins larges, mais pas des routes comme on les connaît. Oh non. En tout cas, il lui fallait son apprentissage de compagnon. Bah pour Jack, ouais. Ouais, il a fait un peu comme un compagnon du devoir, ouais. La foule menace de le lyncher. Il est très nerveux. Alors je vais montrer la statuette à la foule en colère. Et on va voir un miracle. Behold the Holy Virgin! If it takes a miracle to make these fools stop, then give them one. You're right. I have to make her weep. It's the only way. Donc il faut que je la mette dans un endroit sec. Foule en colère. Pas content, pas content, pas content. Oh, what a remarkably foreign-looking likeness of the Holy Virgin. Do you think this might calm them down? I've already tried appealing to their faith. It would require a direct word from God to calm them down. Ah, quoi ombrager. Faut la mettre ici. Do you see? It's working. Your friend Rashid must be quite the miracle worker. Un liquide se forme sur ses yeux. Look! What's going on? The Holy Mother. She's crying. Revere the Holy Mother, for she has blessed us with a sign from the heavens. Cease your doings right now and witness the miracle.
It's true! Lord in heaven! Why is she crying? She weeps for your sins. What has this man done to you that you would treat him like a wild animal? He tricked us and took our coin. And you would kill him for your own foolishness. The Holy Virgin weeps, for you are not living by the word of God. It is the Mother of God. Forgive us, Holy Mother. Where did she come from? She was given to me by a scholar in Toledo. We think she cries because... Jack, don't! It's a miracle! A miracle. A miracle. Yes. Listen to what he has to say. The Holy Virgin has chosen this young family to protect her. Tell us all where you are headed. Her destination is beyond these waters. In the small town of Kingsbridge, in the earldom of Shiring. There she wants to rest. Kingsbridge? Where's that? Hail Mary! Make way for the Holy Virgin! Hallelujah! Make Robert well! Huh? Blessed Mary, let my daughter conceive. Give us a good harvest! They're donating to ask for her blessing. Oh. The weeping Madonna shall hear your prayer. And with your donations, I shall build her a new shrine at Kingsbridge, a cathedral. It's you. Who do you mean? You. The red-haired ghost. Me? A ghost? My husband is very much alive. I've known him since he was 12 years old. But he drowned. By God, you drowned. 24 years ago. On the white ship. My poor son. My Jacques. His name was Jacques. Jacques Cherbourg. Jacques Cherbourg. Quoi, c'est sa mère? Les contraintes par rapport à son suzerain, etc. En tout cas, bon, on a fait beaucoup de choses dans ce chapitre. Hein. Ça nous a pris pratiquement 2 heures pour ce chapitre, hein, quand même. C'est sa grand-mère, attends. Ouais. Ouais, ça pourrait être sa grand-mère. Oui, plutôt, ouais. Alors, vous avez essayé de ne pas penser à votre périple sur le bateau vers la Normandie. Vous avez écouté le conseil du jeu de maçon et vous êtes dirigé vers l'essai. Vous et votre bébé êtes tombé malade, mais vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez aidé un autre pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques. Vous êtes entré discrètement dans les archives de Rachid. Vous avez volé la fronde de Jack chez Rachid. Vous avez retrouvé Jack à Paris. Vous avez décidé de rentrer à Kingsbridge. Vous avez sauvé un jongleur de la foule enragée. Et vous avez rencontré la grand-mère de Jack. C'est ça. Il avait enfin appris le sort de son père. Voilà, la mère de son père en français. Merci, tranquille. Chapitre 16. Le retour. Kingsbridge. Ah, Philippe. So much has grown. But there are no roots, no herbs. Ça, c'est Jonathan. What are you looking at, Jonathan? The garden is in disorder. I want it to be right again, but I don't know how to do it.
Before I became prior, I thought the same about Kingsbridge. Well, what did you do? I cleaned up. Where do we start? Some plants are weeds and must go before we can plant new seeds. What are weeds? They take away what the other plants need to grow. Light, water, room. What do we do? Pluck them. They look a lot like every other plant, so you need to learn how to tell them apart. Here, you see those? They're called wood sorrel. Let's pluck only those for now. I'll do it. If you insist. Make sure to pull out all of the thin roots. And now what do I do? For plants to take root, the soil must be loose and fertile. So, may I dig now? Done. What's next? Stay here. I'll be right back. Now, where did you put them? Ah, il manque Milius. Hein. Milius et Cuthberg, il manque. Hein. Il manque un peu. Ah, here they are. You always said you wanted to plant these seeds and make a new garden, Milius. I think it's about time. What did you bring? Do you remember Milius? A kind man with a warm smile. Well, he told me to give you this. Whoa! Now we just have to wait. All right. How long? Too long for us to keep sitting here. That long. Some things take time. And only with patience will you receive your reward. Why do we have to do all these things if all we had to do is wait? Simply waiting would not have been enough, Jonathan. You just paved the way for things to take their course. They are happening right now. And in a few days' time,
we will return and see the first green leaf of something new. Oh. Is it God's reward? Maybe. Does he make things grow? You made it. No, I just planted the seed. Now you can fetch some water from the rain barrel. But that water's smelly. It's been there forever. There are many trees by the river. I bet that water's better. That's a longer walk, though. I don't mind. The distance is worth it. Maybe you're right. It is worth it. Let's walk together then. But I'll carry the bucket. Plus tard dans la journée. Why isn't Remigius holding the sermon? What's gotten into Philip? Our church lies in ruins. But all of this, these dire times, have revealed something important to us. Something that, maybe until today, I wasn't aware of. What do you mean? Affirmer que Dieu ne les observe pas. Affirmer qu'ils n'ont pas besoin d'une église. Je dirais plus qu'ils n'ont pas besoin d'une église. You've been praying in these ruins. But you've been praying like you always did, in humbleness. We don't need a church for prayer. Where else are we going to pray? The chapter house? The church is where God resides. God doesn't work in the ways we might assume. Today, Jonathan tended to our garden to make it beautiful again. And he told me of things I almost had forgotten. Good and evil are not in here or out there. They are within each of us. Affirmer que l'homme est le diable, affirmer que l'homme est Dieu. God made us in his image. Thus we carry the godly spark within us. But we have witnessed that man can have the devil in his heart as well. Prayer needs no special place, for we are his church. In our actions, he exists. We are God's temple. No man is closer to God than any other man. Whether you pray in church or on the streets of our towns, whether you're a man, woman, monk, or bishop. Philip, look outside. You have to see them. You've got to see the horses and the colors. Jonathan. Now, what's going on? I heard noises and I went to look. Calm down. What happened? But the priest said they brought a miracle. Who? What? What priest? Step right up, brothers and sisters. For you are about to see something that will change your life. Who is that? They brought us a miracle. A miracle? Don't be shy.
There is no danger, just awe that awaits you here. Ah, you must be Prior Philip. I am Brother Reynold. I have been sent by the Archbishop of Canterbury. Here is his letter, in case you have reasonable doubts. Lettre de l'archevêque de Canterbury. Lettre datée du 20 janvier 1141. Philippe de Kingsbridge, je vous implore par la présente d'accepter la grâce de la Madone qui pleure, car elle a choisi Kingsbridge pour sanctuaire. Après que les rumeurs du miracle sont arrivées à mes oreilles, j'ai demandé à la procession de venir me voir. J'ai alors vu de mes propres yeux. Elle est bien réelle. Je me suis approprié le miracle pour l'Angleterre, et je comptais la garder à Winchester. Mais les gardiens de la Madone m'ont convaincu autrement. Ils ne sont venus en Angleterre que pour soutenir la reconstruction de Kingsbridge. Vous avez ma bénédiction, Philippe de Kingsbridge. J'attends de vous que vous restauriez votre prieuré pour être digne de la Sainte Madone. Théobald, archevêque de Canterbury. Ok, les affaires reprennent. We've been charged to accompany the Weeping Madonna. She is to replace the loss of your relic, Saint Adolphus the Martyr, who was taken from you, I hear, with brute force. What? On her travel from far away Africa, she has collected donations to reward Kingsbridge for your faith in her and in the Lord. I can't believe this. What is all this? You do believe. That is why she came. And that is why you shall witness her miracle for yourself today. The Weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. A baptized Saracen was her former guardian. And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Please, tell us more. Of course. My words shall prepare you for the sight of the Holy Madonna. I knew not her powers or destination. Nevertheless, I carried her for many miles. Many bore witness to her miracle. Before it dawned upon me. She wanted to go home. But where? It came to me in a dream. It was Kingsbridge. Mais bien sûr. But I wondered, what shrine should be her shelter? This time, it was the Madonna herself who answered my questions. She said, "You shall build me a new church in Kingsbridge." So we set off, with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. And along the road, from Paris, across Normandy, over the sea, and all the way to Kingsbridge. Devout Christians have given money for the building of the Church of the Weeping Madonna. This Church of Kingsbridge. The Weeping Madonna has chosen you, all of you. I will tell you again, dear brothers and sisters. The Weeping Madonna has chosen you, all of you. I will tell you again, dear brothers and sisters. The Weeping Madonna has chosen là, you, on reconnaît bien, all of you. On reconnaît bien Jack, et là ça doit être Ali là. Now, brothers and sisters, I have heard that life has not been kind to Kingsbridge. Excuse me. Don't interrupt. You must wonder, why was Kingsbridge chosen to be the home of the Holy Virgin? Hey! Shh!
I could have continued to carry her from town to town until on voit un my peu de roule. flesh On succumbed. voit un peu de roule. But Puis là, this elle ressemble vraiment à was Liana. not her will. But I wondered, what shrine should be her shelter? What country did you say you came from? We have traveled all the way from a place of wonders too marvelous to behold. The faraway land of Africa. Africa has many countries, I've heard. Yes, it does. I will tell you again, dear brothers and sisters. What's it like in Africa? The sun is always shining, and miracles happen every day. It's a land of great deserts, fig trees, and creatures that an Englishman can't even dream up. Like these horses. Are they horses? They are not. To you, they might resemble horses, but the name the Africans have for these creatures is impossible to pronounce, even for me. You must be thinking, how can he be so sure? You mentioned there were fig trees in Africa. What are they? It's a fruit, of course. It looks like a strawberry and tastes like a pear. The scripture mentions these figs, and they sound nothing like that. Why is that? No two apples look or taste alike. The same goes for figs, and doubly so. I'm getting the impression that this man has never even been to Africa. But why would he lie? You heard me correctly. It was a long journey. The Weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. A baptized Saracen was her former guardian, and I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Baptized? A Saracen? And I will tell you again. She is a true miracle that will change your life as she changed mine. Many bore witness to her miracle before it dawned upon me. She wanted to go home, but where? It came to me in a dream. It was Kingsbridge. Alors, moine étranger. On va parler en moine étranger. In the beginning, I was not. Tell me the truth. Why are you here? We are guardians of the Holy Virgin that sheds tears. We were appointed by the Archbishop of Canterbury, but it was the Holy Virgin herself who chose us while she travelled through Europe. Oh, yes. How did that happen? She speaks without words. I knew not her powers or destination. So you're telling me this is a real miracle? A miracle, a blessing, a wonder. Nevertheless, I carried her for many miles. My dear people. Oh, I'm so excited to see a true miracle. Did you hear that? The Madonna has chosen us. She's come all the way from Africa. You heard me correctly. It was a long dromadaire cheval. journey. The Weeping Madonna came to me in They a look faraway almost land like named horses. Africa. A baptized Saracen was her former guardian. Hollow. And I Feels like and a the wicker basket custodians covered of in the Holy pelt. Virgin were chosen to take her on a journey. Do you speak English? No English, no campandare, no. Oh, what's this? I think you might have stepped into horse dung. What? Where? No English, is it? Just un poco, si. Could you talk to this man, Martha? Yes, it's strange. He was quite talkative just a moment ago.
He told me he was from Damascus in Africa. Isn't Damascus in Arabia? There's one in Africa too, I'm sure. Why are you pretending you can't speak English? No inglese. Melada. Baptized? Have they revealed the miracle yet? Not yet. I will tell you again, dear brothers and sisters. Please, everyone. Shh! We want to listen to his story. The Weeping Madonna has chosen you. Brother Reynold. I've heard of a Reynold from the coast. A scheming drunkard who lives as a traveling monk. You think that's him? Perhaps it is, perhaps it's not. I don't trust him either way. All of you. Trouver des indices révélateurs. I don't like this. There's something fishy about him. You must be thinking. Remigius thinks this How is can he be suspicious. so sure? This time, he might be right. In the beginning, Jonathan? I was not. They're about to show the miracle. Look! Ah, on a vu Tommy. Did you hear what he said? What is this place? Africa. He's too excited. I don't like this. Nevertheless, I carried her for many miles. You must wonder, why was Kingsbridge chosen to be the home of the Holy Virgin? She said, "You shall build me a new church I am in Philip. Kingsbridge." Who are you, So we young set man? With the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. You heard me correctly. Why are you It hiding? was a long journey. The Weeping Madonna came That's to not me fit in a for a faraway shrine. land named Africa. Nothing sacred A about baptized this. Saracen was her former guardian. And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. A Saracen? You must be thinking, how can he be so sure? Can you feel it? Brothers and sisters, you are about to witness a miracle. The Madonna knows how you have suffered. The Virgin Mother had to witness the rise and fall of her Son, our Lord Jesus Christ, and never stopped believing. Kingsbridge has endured many hardships. Prior James left you before his time when you needed him the most. Your old cathedral was burned to the ground. How do you know this? And your new one collapsed even before construction was finished. You have suffered the ruthless destruction of your market, homes, and lives. Dada! All of you have lost husbands, wives, and children, family and friends. Dada! All of you know how it is to be hungry and afraid. Jack. Aliena. Philip. But this is... A miracle, isn't it? Or something along those lines. But how? We thought it was time to give Tommy a home. The boy? Your boy? Well, Philip? Do you recognize him? Our little Tommy? Tommy? But... It's been almost 3 years since I last saw you, Jack. Where on earth did you find him? I'd almost given up looking for him. Then Tommy found him. And you decided to come back? Well, this is our home, after all. Then what on earth is all this? This miracle? With the Madonna, we were able to collect donations. For your priory, and for Kingsbridge. Really? We can start anew. We can rebuild the cathedral. What's the catch? I'll get to be master builder. Why? I've studied the cathedrals, churches, and houses they build in France and Spain.
I saw how different their constructions were, with new shapes, colors, and ideas. Oh, you should have seen it. They combined rib vaulting and pointed arches. I want to do that. That's why. Why here? Because this is home. Condamner leurs mensonges ou douter que l'argent apporté suffise. The townspeople probably think that's enough to build a whole cathedral, but to me it looks like about £100. You know, that won't even pay for a year's work. Like all of this, it's a symbol. Enough for a fresh start. And the Madonna will stay here. Kingsbridge will attract visitors and donations again. You mean I should be thankful for these lies and tricks? Jack! Aliena! You came back! We wanted to see you, little sister. How are you? Oh, I'm fine. But look at you! And the little one! Tommy. How are the others? Alfred left Kingsbridge. Catface shows up every now and then. And Ellen returned to the forest. We need to visit her. Father lives with her now. What's wrong, Mother? I'm glad you're back. I am too. Very glad. She looks like she's about to cry. She will weep for your suffering, Kingsbridge. She knows your pain. What now? The miracle! Her eyes are wet. Her eyes! Look at her. Heaven. They're shining! She cannot hold her tears any longer. She is made of wood. It's impossible. Why are you weeping? She is mute ever since her husband died. The Madonna has suffered as I have. She understands. It seems through her faith in all of your lies, Mary has found a miracle. We can't keep trying to repair Kingsbridge by ourselves. Things are not improving. We're struggling to keep things as they are. But we can't afford to hire help. Without farming and fairs, we're back to Prior James's time. All these past years, my advice was good enough for you. But it appears you've changed your mind now, again. It is time we started doing something to wake up and make Kingsbridge what it used to be. We did before, and we can do it again. I'm not willing to accept a risk like that. Don't you remember what happened last time? My, how easily we forget. I remember well. And still, you put your trust into a group of random strangers to make things better. Philip, why in God's name have you stood by and let this happen? They're tricking us into giving them money for false idols. They are giving us money. So that we'll place this idol in our priory? Do you approve of this? Condamner la supercherie ou excuser le faux miracle. Excusez le faux miracle. People need hope, and these travelers are giving them hope. Yes, it is a deception, but with good intentions. Mary speaks again. Is that not a true miracle? You fell for them. You really did. And now you joyfully take part in their deceptions. I'm warning you. I cannot support a prior who tolerates heresy. Your threat won't sway me. No matter how unconventional, their return and their gift are a blessing. You made your decision, Philip of Gwynedd. And now, I make mine. I resign.
I'm leaving the Priory. Aïe aïe aïe. Rémi juste en bas. You got so big, Tommy. And you're just as shy as your father was. Don't let him fool you. Usually, he's always up to something. We are so proud of you. Of both of you. Is she still here? Hmm? Your wife, Agnes? No. Ellen and Martha moved her to Kingsbridge. She got a proper burial this time. Will you come back with us, too? Would you want that? Yes. I need your help with the cathedral. Philip and I have big plans. We'll come. Ellen, we found Jack's family in Cherbourg. The place he came from wasn't Cherbourg, it was Cherbourg. Really? What were they like? They were good people. His grandmother said Jack looked just like him, like his father. He does. But they never came for him or asked about him. They thought he was dead. His ship sunk. He'd always wanted to go to England. Have you ever heard of the White Ship? No. The king's family drowned. My father was there. He was the only one who survived. Not for long. You told me that he was accused of stealing a chalice. Yes. But I know he was innocent. I heard the story and had to find out what he looked like. He told me his name. I fell in love. I helped him escape. But in the end, they caught up with us. What happened then? They hanged him. I was there. And you were there, Jack. But you weren't born yet. He was led to the gallows. Everyone was quiet. The people somehow knew he was not a thief. But I knew for sure. He told me. He was so afraid. He didn't want to die. I didn't want him to die. And I prayed. Then I heard his voice. Quiet. Sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. No! No! You said that 3 men were responsible for Father's death. Who were they? The Sheriff of Shiring, Percy Hamley, Prior James of Kingsbridge, and Archdeacon Waleran Bygod. They showed no mercy. Neither did I. I curse you! All of you! He will return to haunt you! One day, you will be judged for what you did. Your houses shall be consumed by fire. Your life shall end in pain and agony. You shall grow old in sadness and regret. The people they killed will return to haunt them. I promised them.
we welcome our new prior Remigius. He helped to recover the bones of the Saint of Kingsbridge, Adolphus, from the hands of thieves. Adolphus already rests safely in this great cathedral of Shiring. Our master builder Alfred promised me that it will only be a matter of a few years until the cathedral will be finished. And the Earl of Shiring has promised to support us. But he has not done so for himself. No, the Earl is not a selfish man. His mother, Lady Hamley, is sick. More and more, I feel the whole of England is suffering from a sickness. The sickness of war, poverty, and most of all, heathen beliefs. I have spoken to God. I asked him, begged him to walk amongst us, to heal us. But God told me that only when this great cathedral is finished will he have a temple to reside in. No matter the cost, this shall be a towering castle to protect us from evil and false beliefs. With this cathedral, we will bring an end to the dark times. Waileran, by God! Jack? What are you doing here? My father died by your hands, Waileran. His name was Jacques Cherbourg. How dare you talk to the bishop like that? He died right here! Who are you? I know that man. He's that bastard from Kingsbridge. That man is my husband. You? All of you, listen to what we have to say. From now on, Kingsbridge is protected. By our knights, by our walls, and by the word of the king. So whatever you do, we will defend our town. Our market and fulling mills. And our cathedral, which we shall rebuild. All workers are invited to come and work for us. Oh, preposterous. If you so much as try to bring harm to us, Bishop, we will make sure that you pay for everything you did. Iris, t'arrives à un moment important de l'histoire. Bon, c'est un peu long à tout résumer, mais tu n'es pas à la fin. Tu n'es pas arrivé à la fin, il y a encore beaucoup de chapitres, tu vois, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 chapitres. Donc et puis bienvenue à toi, et donc voilà, en fait on est dans le dernier livre, on est dans la dernière ligne droite, mais il nous reste encore beaucoup de chapitres à faire, donc encore quelques heures devant nous. Mais là on est arrivé à un moment crucial où la fameuse cathédrale de Kingsbridge va être rebâtie, avec l'aide de Jack, d'Aliena, de Sir le Chat, de Philippe, et contre la cathédrale de Valéran, de Hamley, de Remigius, et puis du fils de Tom Mulder, d'Alfred. Donc là, oui, ça fait 2h30 qu'on joue, et franchement, l'histoire est passionnante. L'histoire est passionnante, les décors sont toujours aussi beaux, les textes bien aussi. Bon, c'est sûr qu'on joue peut-être un peu, pas beaucoup, mais en tout cas, l'histoire est passionnante, quoi. Je veux dire, donc t'as envie de savoir la suite, quoi. Voilà. Et puis j'oublie pas ta tarte à la chocolat banane que je t'enverrai d'ici quelques jours. Voilà. Moi aussi, je veux ma recette. Donc, chapitre 16, le retour. Ce que vous avez fait. Vous avez aidé Jonathan à planter un nouvel arbre. Oui. Vous avez prononcé votre premier sermon depuis longtemps. Oui, Philippe. Vous avez approuvé la tromperie de la Madone, car elle donne espoir aux gens. Effectivement. Et Aliena et Jack sont revenus à Kingsbridge, avec la protection du roi. T'as le temps, je suis pas encore dessus, mais merci. Oui, quand je dis dans quelques jours, ce sera peut-être dans une semaine ou deux, hein, t'inquiète pas. Enfin, en gros, bientôt, quoi. Peut-être pas demain, mais bientôt.
Donc là, il est quelle heure? Il est 17h, 5h moins 10. Bah ouais, on va encore jouer. Hein. Tiens. Là, on a fini le 2e chapitre. Donc on va entamer le 3e de ce tome 3. T'as été chercher mon pote. Ah, excuse-moi, Bijou, je t'avais pas vu. Salut, Bijou. T'as été chercher mon pote, il allait pas bien. Ah bah, il faut se soutenir entre potes. Hein, c'est à ça que ça sert, les potes. Hein. Il n'y a pas que dans les bons moments, il y a aussi dans les mauvais. Hein. C'est là qu'on voit les potes, dans les mauvais moments. Plutôt que dans les bons. Enfin, que dans les bons, quoi. C'est agréable, hein, les bons moments. Mais quand les temps sont durs, faut pouvoir compter sur ses potes. Ce que tu as fait. Chapitre 17. En tout cas, bienvenue, Iris. L'orage. Oula, t'arrives en pleine tempête. 1154, 11 ans plus tard. Oh la vache. It had been 3 years. 3 years of drought. 3 years of hunger and poverty. England was brought to its knees. Only our walls had kept us safe from the bands of outlaws raiding towns and villages. Bishop Waleran and William Hamley forced the workers to finish their cathedral in Shiring. Many had died. The work on our own cathedral had almost come to a halt. 4 weeks the storm had raged on. It was then that our cathedral gave up its last secret. And everything changed. Qu'est-ce qui s'est passé? Tom! I told you you wouldn't like the sight of this. Encore une fissure. It looks bad. But it's not the wall I'm worried about. It's good you sent the workers home during the storm. Now do us all a favor and do the same. Go home. Your children hardly get to see you. Tommy and Sally have been asking about you all morning. Sally? Ah, ils ont un deuxième enfant. Ouais, là. Ouais, ils ont un nouvel enfant, quoi. Sally. Il est venu le temps des cathédrales. Donc maintenant, on est en 1154. Après avoir promis à Valéran de protéger Kingsbridge, Sir le Chat et Jack ont passé beaucoup de temps à fortifier la ville. Depuis, William Hamley n'a pas osé attaquer à nouveau la ville. Aliena, qui a continué son commerce de laine, travaille désormais principalement à l'extérieur de Shiring. La plupart des toisons qu'elle vend sont produites à Kingsbridge, où Jack a construit 2 moulins à fouler. Aliena et Jack ont désormais 2 enfants. Tommy a déjà 12 ans, et sa petite sœur Sally en a 9. Martha s'occupe des deux enfants pendant que Jack et Elena travaillent. C'est bien, avec la tante. You'll kill yourself up here! That crack down there must have been due to the storm. If the storm works, I work. My cathedral was never designed to be this high. I know! I reinforced the walls. It cannot be the height. What else was damaged? I'd look myself, but I dare not come closer. If your mother knew I was up here at all, she'd kill me. Both of us. What? She would kill both of us. Le côté est du mur est sur le point de s'effondrer. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Un marteau et un ciseau.
Ouh, ça Careful over there! If we don't find out what's causing this, then the whole east wall will come down. The storm is making it worse. If you're right. What about Aliena? She should be on her way back from Winchester now. Oh, I hope she's all right in this. Yeah, I hope so too. No. I don't want to break more stones loose. One day, people will fly, like birds, sailing on the wind. Rashid told me. Sure. Until then, stay away from the edge. I'd better be careful up here. The roof looks all right. The vaulting is cracked. This could be a problem. If I make it worse, then we'll at least know what the problem is. You're probably right. Ticket. Bam. It'll be easier without the sand everywhere. Right. Damn. You all right? It seems I'm getting old. I know how that feels. Et puis, mais c'est pas vrai. Again. What's wrong with me today? Bah ouais, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Take your time. I'm not in a hurry. Ah. Voilà. All right. One more time. Merde. J'étais trop rapide. Il y a qu'un tout petit peu de gameplay et j'arrive à le rater. And? What happened? If the vaulting were unstable, this part should have collapsed and the wall would retract. So, the cause of our problem is not up here? No. When we erected the eastern wall 17 years ago, there was also a crack. No matter what we did, it always came back. Remember? Yes. Yeah, I remember. But this is not the same wall. We rebuilt it. Still, could the cause not have been the same in both cases? Maybe. Les pierres, le sol, le cloître, la crypte. Je dirais le sol. The ground is the same. But it's never been that dry. We had no problem with the rest of the walls. Well, that's true. But there must be something else. La crypte. The crypt! Huh. How kept the whole foundation there as it was? But it never had to carry this much weight before. You're right. If the cause of our problem is down there, we'll find it. You go ahead. Don't you need help? I'll manage. Just don't tell your mother. Are you sure? Go on. I know you can't wait to get down there. Neither can you. I'll just take a quick look and wait for you. They were enraged. Bishop Henry thinks that the Pope should hear about what you wrote. I think so, too. I would be honored if he read my book. Philip,
I really am worried about you. There is no need for you to worry, Jonathan. It is just a book. The problem is that the people love your sermons and what you wrote, even though most of them can't read. Your book is being copied in priories all over England. Is that not a good thing, if our message gives people hope? In desperate times, hope can be a powerful force. That is very true. Well, I fear the bishops. They might come to believe you took that power from them. Huh? Do you? Le deuxième livre de Philippe, L'âme divine. L'âme divine, écrit par Philippe en 1148, donc 6 ans avant. Dans son texte, Philippe suggère que vu que Dieu a créé l'homme à son image, nous portons tous une étincelle divine en nous. Et si nous avons parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés, il est en fait plus proche de nous que n'importe qui, car notre âme est de nature divine. Ce qui signifie que l'homme ne doit pas attendre le salut de l'extérieur, mais que nous pouvons tous changer le monde qui nous entoure. Nous pouvons planter une graine et Dieu la fera ensuite pousser. Le message d'espoir de Philippe a été entendu dans toute l'Angleterre et même ailleurs en Europe, mais l'Église est très critique vis-à-vis de ce texte. Si son premier livre, Philippe, n'avait fait que critiquer les faux miracles, maintenant il semble affirmer que tous les hommes étaient égaux face à Dieu, et que les membres du clergé n'étaient pas plus proches de Dieu que les autres hommes. Ça c'est bien dit. Un peu crevé, mais ça va. Ah, c'est crevant de dessiner un kebab. Hein. En tout cas, il était bien ton dessin. Moi j'aimais bien. Ça m'a donné faim, quoi. J'avais envie de manger un kebab. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un kebab, ça doit faire au moins, je sais pas, ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans que j'ai pas mangé un kebab. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. L'église de belle époque dirigée par la crainte. Ouais, c'est ça, la crainte de Dieu, ouais, tout ça, quoi. Et puis la crainte de l'enfer. Et puis ouais, puis à l'époque, ouais, les moines, les évêques, les curés, tout ça étaient soi-disant plus proches de Dieu que le simple paysan, quoi. Or là, Philippe, il a l'air de dire que c'est pas vrai, quoi. Que n'importe quel homme peut être proche de Dieu, quoi. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Alors, je vais faire juste une petite pause, juste 2 minutes, le temps de me refaire un café. Et j'arrive. A tout de suite.
Si tu peux te reposer avec les jours fériés à venir, normalement, demain est le dernier jour de ma mission. Après, je suis en... Ah bah, t'as retrouvé du boulot, Iris? C'est bien. C'est vrai que la dernière fois, t'étais un peu triste parce que t'avais du mal à... parce que t'étais en repos forcé et que tu trouvais pas de boulot. Bon bah, je suis content que tu aies trouvé quelque chose, même court, mais que tu aies trouvé quelque chose quand même, quoi. C'est vrai que dans l'animation, ça doit pas être facile, quoi. 2 semaines, ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, bah, reprenons. Les gens aiment ses sermons. Il a écrit des livres avec son cœur. Il a trouvé sa vérité. Jonathan sera bientôt sous prière. Il ne sait toujours pas qui est son père. Jonathan sera bientôt sous prière. Donc moi, il faut que j'aille dans la crypte. Alors si je me souviens bien, la crypte... Ah putain, j'ai eu peur que le jeu crache. Have you been atop the cathedral during the storm? Don't worry, Philip. The storm isn't as bad up there. Jonathan, did you and the others come directly from Winchester? Yes, we did. What about Aliena? She stayed a day longer for the Fleece Fair. She should be on her way back now. In this storm? We didn't expect it to get worse. No one did. I am sure she'll be alright. I need to go. I think I know why the east wall is unstable. Yes? Why is that? I'm not sure, but I think the answer lies down in the crypt. I should hurry before it's too late. Je devrais faire une petite sauvegarde quand même. Je devrais faire une petite sauvegarde, on sait jamais. Remember Sherlock Holmes, quoi. C'est ça, on n'avait pas sauvegardé une seule fois de l'après-midi, quoi. T'es tellement dans l'histoire que t'en oublies de sauvegarder, quoi. Coucou tout le monde, et re-Gunther, salut Kabuki. T'étais en train de jouer, Gunther? T'as joué à quoi? À Doors Kickers, là? Ou alors à Blueprints? Continuer Blueprints? C'est vrai qu'il a l'air intriguant, ce jeu, quoi. Il a l'air intriguant, quoi. Mais ce côté roguelike en se déplaçant de pièce en pièce, il mange le cerveau, dur ne pas y penser. Ouais, bah... Apparemment, tous ceux qui l'essayent, c'est un peu une drogue, ce jeu, quoi. Enfin, dans le bon sens du terme, hein. Il a l'air assez passionnant une fois que t'es bien dedans. Moi, j'ai essayé de regarder un petit peu, quoi, mais j'avoue que je suis un peu hermétique pour l'instant, quoi. Mais peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. En tout cas, bienvenue à tous. On est toujours dans les piliers de la Terre. On en est au dernier tome. Et on est au chapitre 15-16. On est au chapitre 17 sur 21. Donc on avance doucement mais sûrement. Et on est toujours en train de construire la fameuse cathédrale de Kingsbridge. Donc d'où le nom du livre, les piliers de la Terre, quoi. C'est les cathédrales. Voilà. Et là on est avec Jack, le nouveau maître bâtisseur de Kingsbridge, qui essaye de savoir pourquoi il y a des fissures dans la cathédrale et que là on est en pleine tempête, en pleine sécheresse en Angleterre. Je me rends compte que je suis pas trop rogue. Moi non plus. Je t'avoue que tout ce qui est roguelite, ça m'attire pas du tout à la base. Le principe m'attire pas, quoi. Mais en mode... mais combiné avec de l'énigme dans ce jeu Blueprint, je pense que ça peut faire un bon mélange pour une fois. Mais quand c'est des jeux d'action, Balatro et Blueprint, j'adore la composante rogue bizarrement. Ouais, c'est ça, quoi. En fait, faut trouver le bon mariage du rogue avec autre chose, quoi, je pense. Mais du rogue tout court, du rogue pur et dur, c'est comme toi, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Mais mélanger avec autre chose, ça peut le faire, quoi. Enfin bref. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Et puis nous, on va encore jouer au moins un chapitre ou deux. Je suis pas pressé aujourd'hui.
Donc vous avez le temps de vous installer devant le stream, quoi. Je vais pas arrêter dans 5 minutes, quoi. Voilà. Et là, il faut que je me dirige dans la crypte. Et ce jeu, il se regarde comme un film, quoi. Vraiment. Ça se regarde comme un film, ou ça se lit comme un livre, quoi. Il y a beaucoup de blabla, certes, mais tout est intéressant, quoi. Il y a rien à acheter. Puis il y a des superbes décors, des I superbes better wait animations. for Tom. I know he doesn't want to miss anything. Ah, il faut que j'attende Tom? Non, c'est bon. Alors c'est où ça? C'est à Shiring, ça? Ou c'est à Kingsbridge, ça? Ça, on dirait Shiring, plutôt. Ouais, non, c'est Kingsbridge. Now it's down here, too. The first cracks are showing. That means we were right. The cause of the instability must be down here. The ground. Could be. The drought could have made it worse. We'll find out. Bon, c'est un peu sombre, mais parce qu'on est dans une crypte, là, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur du jeu. T'as essayé Might Force en rogue, et au moins ça claque graphiquement. Je connais pas Might Force. Mais les rogues et les roguelikes et les roguelites sont vraiment à la mode depuis quelques années. Tout le monde fait son roguelike. Et après, si t'accroches à la formule, si t'aimes les roguelikes depuis des années, mais t'es gavé, quoi. T'es gavé de roguelike, il y en a partout, quoi. Tous les jeux en font, pratiquement tous les nouveaux jeux. Et si t'aimes ce style-là, mais t'as à boire et à manger, t'en as plein, quoi. Style DA et US des années 80. DA et US des années 80. D'accord. En tout cas, je trouve que c'est la dernière grande vague à la mode, c'est les roguelikes, quoi. Enfin, au niveau, en tout cas, chez les indés, quoi. Mais je suis pas fan non plus. D'accord. Rashid was right. People love to believe in miracles. But the reason most people come to Kingsbridge now is for Philip's sermons. He tells them what they need to hear. He gives them hope. C'est important de donner de l'espoir. Sans leur mentir, quoi. Do you know what's going on here, Mary? Alors, la fissure. That definitely wasn't here before. It wasn't. Time to get to work. If there's dry sand behind there, we know it's the ground. Just be careful when you work on that wall. If it's the ground and the foundation, the whole wall could cave in. Ouf, j'ai réussi. Here we go. But what? I think I can feel a draft. What? One more time. Jack, watch out! It's all right. What is it? Il y avait une pièce secrète. Dear God. These stones, they've been removed before. The mortar is missing on most of them. Whoever put them back just added some mortar on top of the stones to hide the fact that they were removed. The tile at the bottom was completely loose. What does that mean? I think it was an entrance. An entrance? To where? That's what we'll find out. Careful now. You've got the whole east wall on top of you. Jack? Jack? I'm all right. I just hit my head. It's dark in here. There's a whole room here. A chamber. What's that? I'll get a torch. Philip, I'll get it. You stay here.
Is that a coffin? Oh, there's sand everywhere. Uh-huh. It's a bed. What? There's a bed in here. What? Jonathan, we need that torch. Ouais. Ou alors c'était une chambre secrète, quoi. Une chambre secrète ou... Je sais pas. Ou alors il y a une nouvelle relique, le prêtre de début soi-disant noyé. Ah, tu veux dire le prieur James? Peut-être. Who slept here? Une cellule secrète pour un ermite. Peut-être. It's made of leather. It's a whip. Oula. What is that doing here? C'est une chambre pour expier ses péchés ou quoi? What's a whip doing here? That's not wood. It's metal. Gold, even. I'll have the torch. All right, come in here. Should be safe. Yes. Did you know about this place? No. No, I did not. I have seen this chalice before, when I was very young. It's the chalice of the Eucharist from Kingsbridge Cathedral. Le calice que mon père a soi-disant volé. C'est ça. Cuthbert told me about it. They said it was stolen. And melted down, I know. Mother told me. They also said it was my father who did it. Did they? So he's innocent then? He must be. And whoever hid the chalice is responsible for his death. They hanged him in the priory for stealing this chalice. But it was here all along. That scourge, the whip. It belonged to Prior James. I was afraid of it when I first visited Kingsbridge with Francis and Abbot Peter. Even the look of it scared me. James. Maybe it was him. I think I saw him during the night of the fire in the cathedral. When the old cathedral burned down. There was a man in the fire. His shoulders were bloody, as if he had chastised himself. Ah, c'était lui le prieur James. Ah. It is you! By God and the devil! He told me that he had sinned, that he had done something to me. Perhaps because I looked like my father. So he confessed for framing your father while he hid the cup here? But it couldn't have been James you saw. James died weeks before the fire. Did he? You said they never found his body. Maybe he hid down here. Maybe that's why the bed's here. Wait. Jack, you were in the burning cathedral. What were you doing there? Je dois filer, je vais coacher le Lapinou sur Fallout. Carrément. Des bisous, toujours un plaisir pour les yeux de ce jeu, je regarderai la rediff. Bah, toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Et Iris. Donc si tu veux reprendre depuis le début, ben voilà, il y a déjà 5 vidéos sur ma chaîne. Bon, il faut pas mal d'heures devant toi par contre. Hein. Faut pas mal d'heures. En tout cas, bon Fallout avec le Lapinou. Alors, ne pas confesser avoir mis le feu à la cathédrale ou confesser avoir mis le feu à la cathédrale. Je confesse. And then I told Philip what I had done. He just looked at me and didn't say anything. Le fléau du prieur James. Découvert par Philippe en 1154.
Quand il était enfant, Philippe avait peur du fléau du prieur James. Il l'avait vu pour la première fois quand lui et l'abbé Peter, l'homme qui a élevé Francis et Philippe après la mort de leurs parents, sont venus à Kingsbridge. Des années plus tard, James a décidé que Philippe, désormais un jeune homme, devait avoir la possibilité de diriger sa propre cellule de prieuré, Saint John de la Forêt. Mais à chaque fois que Philippe rentrait visite à la maison mère de Kingsbridge, il se souvenait du jour où il avait vu le fléau. L'abbé Peter n'appréciait pas l'idée que la douleur pouvait mener au salut, alors que le prieur James pensait que le châtiment était le seul moyen de nettoyer l'âme des tentations impies de la chair. Quand Jack a dit à Philippe qu'il pensait que le prieur James était vivant le jour où la cathédrale a volé, Philippe se souvenu que quelques semaines auparavant, le chœur n'osait pas chanter parce qu'il pensait avoir entendu quelqu'un dans la crypte. Peut-être entendait-il vraiment James, caché dans la pièce secrète de la crypte. Mais pourquoi? Ah, pour se cacher, parce qu'il avait trop honte. Parce qu'il avait trop honte de ce qu'il avait fait avec le père de Jack. Peut-être. Pendant ce temps, à Earthcast. Enfin, à Shiring, quoi. Non, à Earthcast, plutôt. Waileran, what do you want? Do you think it is wise to resign yourself to gluttony at times like these, while your people starve on the streets of Shiring? Don't play the saint. You promise them miracles, and you make them pay. But your miracles never work out, do they? God works in ways that we cannot comprehend. My mother cannot walk. You failed. Again. What do you want? I came about a book. The Bible again? No. Philip of Gwynedd wrote it. And the church is displeased. Bishop Henry was enraged. This is our chance, William. Your chance, you mean? If you need forces, talk to Walter, or Ugly. I don't care. I built your fucking cathedral. I'm done. It's not just about Philip. It's about Aliena and her family. Don't mention that name. But have you not heard? King Stephen and Maud's son just signed a peace treaty. I don't care. You should care. I said I don't. Now leave, and don't come back unless I ask for you. Where's my wife? They've not returned yet, Lord William. Then get me a whore! Now! La fin de la guerre. La fin de la guerre est le traité de Wallingford, 1154. Après plus de 15 ans de guerre civile opposant Stephen et Maud, l'Angleterre était plus divisée que jamais. Après une confrontation finale à Wallingford, le fils de l'impératrice Maud, Henri II, et Stephen ont conclu une trêve. Le traité fut par la suite signé à Winchester et Westminster. Selon les termes du traité, Stephen restera roi jusqu'à sa mort, et Henri II prendra alors sa succession. Le traité indique également que toutes les décisions prises pendant le règne de Stephen concernant les terres sont immédiatement annulées et reviennent en l'été. Quoi? En l'été? En l'état où elles étaient à l'époque du roi Henri I. D'accord. Ce qui signifie que le comté de Shiring appartient à nouveau aux héritiers de Bartholomew, et non plus aux Hamley. Mais qui oserait aller s'opposer à William Hamley? D'accord. Donc là, dans l'état, après ce traité, Aliena est de nouveau la comtesse de Shiring, et plus William. Donc là, avec ce traité, William est déchu de son titre de comte de Shiring. Et c'est pour ça que Valéran voulait le prévenir.
au même moment, à Veracruz. Trouver un abri. I am sorry for intruding, but I must ask you for shelter. I was on my way from the Fleece Fair in Winchester to Kingsbridge and got caught in the storm. Nasty, isn't it? Yes. And it's getting worse and worse. Thank you for your hospitality. Someone! Help me! Please! I need help! Hello? Oh dear, are you hurt? My horse! It fell! I can't move! Take my hand! We'll get you inside! We'll only be here until it's safe to leave. We won't bother you. I'm Aliena. What's your name? Elizabeth. Breathe, Elizabeth. You're safe now. Mm-hmm. She took her in. Should have let her die. We would all be better off without someone like her. We don't have much, but always enough for a lost soul. She doesn't deserve anything. Take a bowl and go ahead. I can't carry it in my bare hands. I don't like this. Hold your horses. We'll see what happens. Shush! Let her eat. Thank you.
Eat this. You must be hungry. Thank you. That's nice of you. Why are you giving her soup? Dirt. That's what she deserves for dinner. What? Do you want her to starve? Please, don't start a fight. Whew. Oh, you're so kind. Many people would have let me die. People don't listen to me. My entourage didn't even notice they lost me. Who? My husband and his entourage. A fine husband you have. I divorced my last one for less than that. Divorced? Oh, he's just been beside himself ever since his mother. Ah, c'est la femme de William. Maybe now you'll understand what loss feels like. And what you people are doing to us. C'est la femme de William, quoi. La Stop pauvre. bullying her. Can't you see she's upset? How do they know you? This isn't right. Oh, I'm used to it. I guess that's how it is when your husband holds an C'est la office pauvre like femme. that. He has to do a lot of things people don't like. And sometimes they recognize me, too. Wait. Votre mari est le comte de Shiring. Is your husband the Earl of Shiring? I thought you knew. William Hamley. Oh, please don't abandon me too. I swear, I'm not... I can't... Pourquoi l'avez-vous épousé? I used to know him when I was a girl. Really? Why did you marry him? My parents arranged it. And it was an honor to be picked. What's he like now? I loathe him with all my heart. How do you know him? D'être franche. He wanted to marry me when I was your age. Apparently he likes young girls, no matter how old he gets. You too were supposed to marry him. How come you didn't? He was a beast. So I refused. You refused him? It caused a lot of misery. Oh, you're so courageous. I wish I was like you. I can't even stand up to the servants. Don't act like you didn't have a hand in the downfall of this land. For years he roamed across the country to raid, rape and kill. I'm sorry. He's no Earl. After all he's taken from us, we should take something from him too. She has nothing to do with this. Don't you dare touch her. Can't you see she's another one of his victims? Oh, give over. She's in on it too. Can you even imagine how it must be to be a child married to Hamley? The abuse and the humiliation every single day. I'm so sorry. I'm crying because you know too. Enough to know your pain. I just don't know what to do anymore. Tom, where the hell am I supposed to tether this horse? It's Walter. He's looking for me. Come with me to Kingsbridge.
People will take care of you there. That should do it. Walter. You? I've not seen you in a long time. William would be very pleased if I brought him your head. No! Don't harm her! If it wasn't for her, I'd be dead. She saved me from the storm. Did she now? Come on, we have to get back to the castle. We've lost too much time already. Elizabeth stays with me. No, she doesn't. Thank you for saving me and protecting me from these people. Come on now, we need to get going. William is waiting. La femme de William, la pauvre. Au sujet de la femme de William, note d'Aliena, 1154. Est-ce mon refus qui a dégoûté William du mariage pendant les années suivantes? Est-ce à cause de moi qu'il s'est marié aussi tard? Après avoir rencontré Elisabeth, j'ai découvert qu'elle était la fille d'Harold de Weymouth, un riche chevalier soutenant le roi Stephen. Elisabeth n'avait que 14 ans au moment du mariage. L'évêque Valéran lui les a unis à la cathédrale de Shiring, et toutes les personnes d'importance ont été conviées à un large festin. Elisabeth est une jeune fille douce qui a dû se sentir honorée d'être choisie pour devenir la femme du comte. Je n'ose pas imaginer comment William doit la traiter. Raison de plus pour mettre fin à toute cette histoire. Et voilà, chapitre 17. C'est fait. L'orage. Ce que vous avez fait, vous avez trouvé une chambre secrète sous la cathédrale de Kingsbridge. Vous avez confessé à Philippe d'avoir mis le feu à l'ancienne cathédrale. Le livre de Philippe est très critiqué par l'Église. La guerre entre l'impératrice Maud et le roi Stephen a pris fin. Vous n'avez trouvé Elisabeth qu'après être entrée dans la hutte. Vous lui avez donné de la soupe. Vous êtes restée silencieuse quand Wester est rentré dans la hutte. Bon, pas trop. Bon. Ce que je vous propose, c'est de faire un dernier chapitre pour aujourd'hui. Alors là, on va faire le 3e, donc on en fait un 4e. Comme ça, au prochain stream, il nous restera les 3 derniers. Il nous restera les 3 derniers chapitres à faire. Alors, on en fait encore un maintenant. Chapitre 18. Hors la loi. C'est très sombre depuis le début de ce livre. Dear Francis, C'est très sombre. the letters I have written to you over the years surely could be bound into a book. But only you know what my words in those letters amount to. It is different with the book I have written. It has found its way into priories throughout England and beyond. Because of my book, I may have to talk to Bishop Henry. But that is not the only thing that keeps me awake tonight. Écrire au sujet de la découverte dans la crypte. Behind a wall in our crypt, Jack discovered a hidden room. We do not know who built it. But it is likely that Prior James hid there, even after he was said to have drowned. That means he was alive when we met in Kingsbridge on New Year's Day, the day of his burial. And Jack told me he saw a man in the church the night it burned down. Was that him? And if so, did he burn in the fire that night? Oui, au niveau de la DA, pas facile de bien suivre. Ouais, pour ceux qui sont arrivés il y a moins d'une heure, vous devez trouver le jeu bien sombre, quoi, voire regardable. Alors que je vous assure que pendant tout le jeu, c'était bien clair, quoi. Mais comme c'est un temps sombre dans l'histoire, je pense qu'ils ont voulu retranscrire
les tensions et l'orage, quoi, en général, au sens propre comme au sens figuré, que par le côté sombre du jeu, quoi. Écrire au sujet de Kingsbridge. The dust storm and the drought are taking their toll on all of us. Thanks to our town wall, we are safe from the Earl and the outlaws. We've heard of places nearby being raided. We believe the attackers were William Hamley's men. We have enough food to last us another few weeks. But life has come to a halt. Martha believes there will be rain soon. But the storm is only a harbinger of rain. I hope that she is right. Jonathan worries about my book. The Divine Soul. In Winchester, he heard that Bishop Henry was less than pleased by what I had written. I am not naive enough to pretend I do not know why. I wrote that hope is godly, and since God made each of us, hope and salvation are only to be found within ourselves. Henry sells hope, and I am giving it away for free. If the church should ask me to clarify my position, of course I shall do so. But I feel I must give our people what they need in these desperate times. And how could I write anything else if this is what I truly believe? It must be well after midnight. With you, I can be honest about what truly troubles me. Jack told me that he was responsible for the fire in Kingsbridge. I know that it was a long time ago. He told me he set fire to the roof so there would be work for his father, Tom. And I don't think Tom knew either. Save yourselves! The Saint! We must save the Saint! Fire! The whole roof is in flames! My God! Don't go in there! Adolphus! The Saint! We must save him! No! No! Don't go! And as horrible as it may sound, I cannot find it in my heart just now to forgive Jack. Maybe because this confession comes too late, and from a man who I have learned to trust. This is the truth. I should get some air, Francis. The storm has settled down. A magnificent cathedral. But I would have been more than content with the old one, had it not been burned to the ground. No, I'll take a walk around the cathedral instead.
Hello? I thought I saw someone. Là, on n'a rien vu. J'ai même du mal à voir mon écran, là. Tellement il fait sombre. Tellement il fait sombre. Mais bon, il fait tellement beau dehors que j'ai pas envie de me mettre dans le noir, quoi. That came from the kitchen. Oh, it's you. You startled me. C'était Jack. I thought I heard something. Was that you? No, but I heard it too. Maybe Aliena came back. No. No, she's asleep. She returned a few hours ago. Damn it. Jack. Sorry. There's someone in the kitchen. Yes, I think you're right. Stay behind me. I'll go ahead. On voit quelqu'un, ouais. There's someone in here. Bah tant mieux sur la télé. Ouais, je passe à la télé. Coucou. Outlaws. Dehors la loi. They are probably just after food. I will talk to them. All right. He's alone. There must have been others. Most of the food is gone. We will not harm you. Do you hear me? Ah! Jack! Why did you do that, you animal? I will get the others. No! What? He's just a child. Just a child. Jack forgave the child. Just like that. And I forgave him. For that was what he had been when he arrived in Kingsbridge. Just a child. Who was I to judge this man for not confessing earlier what he had done? I had never told his wife, Aliena, that I was responsible for her fate, and for her father's. Even that night, when we all met, I did not dare to tell her. The walls of Kingsbridge weren't enough anymore. The outlaws had found a way in. We weren't safe in our homes. So, Kingsbridge was attacked, and you two twigs were our only defense. Why didn't Catman chase them away? Sir Catface, Sally. Now, do not exaggerate. This is not a siege. We only saw two of them, and one of them was a child. But they almost killed you. They were just looking for food. They didn't mean any harm. It's the drought. It destroyed all the crops. They must eat something. The drought it is indeed, meaning that there will be many more. If we had a decent Earl, the people wouldn't be starving. It is all too easy to blame a desperate child. Forgiveness is much harder. It is. But forgive we must. Can you? Forgive, I mean. I already have. Hamley is the reason for this. He's to blame. It's that simple. Well,
There's some good news, at least. With the Treaty of Wellingford finally signed, William won't remain Earl forever. What treaty? Winchester is in turmoil about this right now. Stephen and Maud have signed the treaty. Maud's son, Duke Henry, is to be crowned the next king. And, by agreement, all lands are to be returned to their previous owners. But Stephen will continue to rule as long as he lives. Meaning that the earldom will go to the next male heir of Lady Aliena's family. That would be you, Tommy. What? It will not. Why the bloody hell not? Bloody hell. Language? No one will enforce this until Stephen is dead. What is to be done then? Je te lis après Sayajin. Martha restait forte, défendre devant la loi, Tony donnait à manger hors la loi. Salut Sayajin. Well, if they're hungry, can't we just give them something to eat? I'll share. We should, and we will, but there are too many to feed them all. We must do something. Well, I cannot sit quietly and wait until Stephen dies of old age. The Treaty of Wallingford is in place. I won't wait for another 17 years. Not when I'm so close to fulfilling the promise I made to my father. True, but last night it wasn't that Hamley boy who attacked us. It was a bunch of thieving bastards. Well, what do we do about it? Se servir des hors-la-loi contre William. If we're smart, we could use them. Use them? It's been done before. If we set up the outlaws to assault William Hamley, it'd solve both our problems, wouldn't it? And while they're distracted bashing their heads in, we attack. I won't have any of that. What about his mother? I've heard that Hamley still listens to her, that she still has a say in Earl's Castle. Yes, let's tell his mother. If we spoke to Regan Hamley, we might not need a physical confrontation at all. Speak to that wench? I'd rather let my blade do the talking. I say it's time we took back your father's castle by force. Even if I'd have to lead an army of outlaws. I don't like either choice, to be honest. Neither do I. So, what do you think, Aliena? Alors. Soit j'irai négocier avec Regan Hamley, soit j'irai parler à Sœur la Loi. Bon, l'idée ne m'enchante pas, mais je préfère aller négocier avec Regan Hamley. I'll negotiate with Regan Hamley. I will go to Earl's Castle. Alone. A daring idea. Spoken like a true leader. Regan Hamley seems to be in a tight corner herself. She might well be willing to cooperate. I do hope you're right. I'll ride with you. You won't, Cub. Not with that leg of yours. Your mother's right, boy. And too many gingers showing up at their cave might make them suspicious. Déjà Bon. Ok. Donc, chapitre 18, les hors-la-loi. Les premiers hors-la-loi ont réussi à rentrer dans Kingsbridge. Vous avez la possibilité de reprendre Castle et de tenir votre promesse. Bon, bah, je vais vous poser une question pour ceux qui sont encore là. Vous voulez du rab? Vous voulez du rab d'un chapitre? Ou alors, on se garde les 3 derniers chapitres pour demain. C'est comme vous voulez. Moi, je suis capable de jouer encore un chapitre de plus. Mais bon, l'idée de garder les 3 derniers chapitres pour demain, ça me va aussi, quoi. Parce que sinon, le stream de demain, il risque d'être un peu court.
Donc, c'est comme vous voulez. Si vous voulez encore avoir du rab là et que vous êtes à fond dedans, bah, on joue encore un peu. Ou alors on s'arrête là et on garde le meilleur pour demain. Qu'en dites-vous? Moi j'avoue, je garderai bien les 3 derniers chapitres pour demain. Voilà. Si vous voulez avoir mon avis. Mais si vous voulez pas quitter l'histoire maintenant, bah, on peut se faire encore un dernier chapitre. On garde les derniers chapitres pour demain. D'accord. Salut Septimus. Ah, je suis désolé Septimus, mais t'arrives à la fin là. T'arrives à la fin du stream. On vient de finir le dernier chapitre pour aujourd'hui. Sinon ça va faire court. Ouais. Bah écoutez, demain, en début d'après-midi, je dois aller rendre visite à ma mère. Mais une fois rentré, je pense aux alentours de 15h. Et oui, t'arrives à la fin. Hein. On a joué quoi? On a joué presque 4 heures là. Et ouais, t'arrives à la toute fin. On vient de conclure le dernier chapitre pour aujourd'hui. Je suis désolé Septimus. Mais ouais, en fait, on se garde la fin pour demain. Voilà. Donc, comme je dis, je devrais être rentré aux alentours de 15h demain. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la suite et fin à partir de 15h30, quelque chose comme ça. Voilà. Aux alentours de 15h, 15h30, on continuera et on finira ce jeu. Voilà. Là, je vais juste mettre OK pour conclure le chapitre. And so, after 17 years, I finally returned to the place I'd once called home. On voit l'intro et on arrête là. Chapitre 19. Donc il nous reste 19, 20 et 21. Voilà. Because I had failed to gain support from the people of Shiring, my only hope now was a deal with William Hamley's mother, Regan. A woman whose possible support was only guaranteed by rumor. Hearst Castle, 1154. Le père du comte Bartholomew avait ordonné la construction de ce château, il y a à quelques kilomètres de Shiring et de l'agitation de son marché, afin d'accueillir le siège du pouvoir du comté. Cette zone, désormais constituée d'un petit village et des terres environnantes, est connue sous le nom de Hearst Castle. Le château a principalement servi de lieu de résidence à la famille du comte et à son entourage, et ses défenses n'ont pas eu l'occasion d'être mises à l'épreuve. Après la capture brutale du château par William Hamley, nommé successeur de Bartholomew de Shiring, le bâtiment s'est vidé d'une grande partie de ses habitants. Désormais, Hearst Castle est un nom qui inspire la terreur. Depuis la fin de construction de la cathédrale de Shiring, William semble encore plus aigri. Certains affirment qu'il a perdu la foi et qu'il ne vit plus que pour satisfaire son appétit vorace et sa cupidité en dépouillant les paysans affamés. Get in line and stay in line. You'll all get your chance to pay your dues to Lord Hamley, you hear? So no pushing. Oh, tous les pendus. Aïe aïe aïe. Et il y a toujours le shérif. Why does Lord Hamley need all that food? He's got more than enough. Ouais. Bon. Shut it, woman. On sauvegarde. Oui. Voilà. Bon bah c'est bien. Smear your face with dung and lower your head. It's the only way you get out of here alive. It's no coincidence. Oh. Et voilà. C'est ce qui conclut notre stream d'aujourd'hui. Le stream du dimanche. C'était bien, hein. Bon, un peu sombre, j'avoue, au niveau de l'image, ces derniers chapitres, mais bon, ça s'explique par le contexte, la météo et tout ça. Mais on a bien avancé encore et on a fait... bonne fin d'après-midi, Septimus, quoi. Je vais faire un petit raid, si tu veux, dans quelques instants. Donc, ouais, on a fait la moitié du livre en une après-midi. Et bien au moins, les pendus n'auront plus d'impôts à payer.
Bah ouais, ouais, on peut dire ça, ouais. De manière cynique, ouais. On peut dire un peu ça, ouais. Une fois que t'es mort, t'as plus d'impôts, mais... Sauf si t'en avais et que tes enfants récupèrent tous les impôts. Mais bon. Donc voilà, on a bien avancé, on a fait 4 chapitres. Il nous en reste 3. Et on gardera ça pour demain. Donc comme je vous dis, allez, je vous dis aux alentours de 15h30. Aux alentours de 15h30, on fera la fin. Voilà. Comme ça, c'est ce qui conclura notre belle semaine, notre belle semaine autour des Piliers de la Terre. Et franchement, je regrette pas de l'avoir repris à zéro. Ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup de le reprendre à zéro. Et en attendant, je vais vous envoyer chez Winyard, qui joue à du rétro. Voilà. Il consulte le Joypad numéro 7 de avril 92. Et en fait, son but quand il consulte les vieux magazines de l'époque, c'est de retester les jeux qui étaient décrits dans le magazine. Pas tous, mais la plupart des jeux qui ont des bonnes notes ou qui intéressent Winyard dans le magazine, en fait, via émulateur, il teste les jeux, quoi. Il les fait pas en entier, mais il les reteste le temps de quelques minutes pour se rendre compte si le jeu valait déjà le coup à l'époque ou pas, quoi. Voilà. C'est son credo du dimanche après. Et bien, à bientôt tranquille. Je te dis à demain. Et moi, je vous envoie chez Emilia. Voilà. On aurait pu jouer toute la soirée, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, on aurait pu jouer jusqu'au bout. Mais je trouve que pour ce jeu, de faire des sessions de 3-4 heures, ça suffit, quoi. Ça permet de bien vivre l'histoire sans avoir trop à ingérer, quoi. Voilà, c'est le bon credo. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés cet après-midi, que ce soit quelques minutes ou toute l'après-midi. Puis merci au raid, voilà aussi, au raid de Gunther, au petit coucou d'Iris aussi. Merci à vous tous. Et puis pour ceux qui veulent savoir la suite et fin de ce jeu, je vous donne vraiment rendez-vous demain à partir de 15h30. Voilà. À partir de 15h30, on continue et on termine ce jeu. En attendant, je vous souhaite bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont manger bientôt. Et puis pour ceux qui veulent avoir du rap de rétro, rendez-vous chez Winyard. Allez, ciao ciao.